Good morning. We have assembled here at the Raja Ram Mohan Roy Library Foundation, Salt Lake, Kolkata. We are also assembled at the Science City Auditorium, Kolkata, and of course there are millions who are connected with us just now via audio-visual and social media. We have gathered here to commemorate the 250th birth anniversary of one of the greatest sons of the soil, Raja Ram Mohan Roy, who was born 250 years ago here in Bengal and whose social, educational as well as religious reforms paved the way for a brand new India. The government of India has a year-long schedule Good morning. We are very warm welcome. We have gathered here at the Raja Ram Mohan Roy Library Foundation in Salt Lake, Kolkata. We are also assembled at the Science City Auditorium, and of course there are millions who are hooked with us right now via social as well as audiovisual media. This morning we are here to commemorate the 250th birth anniversary of one of the greatest sons of India. We call him the father of the Bengal as well as the Indian Renaissance. And we know that what he did over the years has paved the way for a brand new India in terms of social, educational and cultural reforms. The government of India has a year-long schedule of activities which are arranged under the aegis of this commemoration, and activities are on in full swing. I shall now request all to rise for the national anthem. Request everyone to stand up in reverence. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Vanga, Vindhya, Himachala, Yamuna, Ganga, Uchchala, Jaladhi, Taranga, Tava Shubha Name Jage, Tava Shubha Ashish Mange, गाहे तव जय गाथा जनगण जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे Honorable Minister of Culture, Minister of Tourism and Minister of Development of Northeastern Region to virtually inaugurate the statue of Raja Ram Mohan Roy and initiate the year-long commemoration of the 250th birth anniversary of Raja Ram Mohan Roy.
তার জন্যই বলে কি একটাই ভিডিও চালাতে ম্যাডামও তো উটপাটাং বলছে না हेलो हेलो Statue of Raja. And initially, the dialogue
बोले नहीं ना उनका ऑडियो काम नहीं कर रहा था वहाँ पर। हाँ আপনি একটু সাইডে দাঁড়ান। क्या हुआ जी না সাইডে দাঁড়ালে ওখান থেকে ক্যামেরা পাবে না, আমাকে এক্স্যাক্টলি এখানে দাঁড়ান, ক্যামেরা ঠিক আছে তো, ক্যামেরা ঠিক আছে তো। Sorry, a little glitch in the link. We move on to our next program. Conceived by Raja Ram Mohan Roy, Brahmo Sangeet is a form of devotional Bengali songs in praise of Brahma, the eternal being. And it harmonized the deism of all religions. We present a couple of these by the Brahma Sangeet Choir. तुम्हारी रे बाली छो
সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে আজি যত তারা তব আকাশে সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে আজি যত তারা তব আকাশে নিখিল তোমার এসেছে ছুটিয়া মোর মাঝে আজি পড়েছে টুটিয়া নিখিল তোমার এসেছে ছুটিয়া মোর মাঝে আজি পড়েছে টুটিয়া তবনি কুঞ্জের মঞ্জুরি যত আমারে অঙ্গে বিকাশে আজি যত তারা তব আকাশে সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে আজি যত তারা তব আকাশে যত আনন্দ লোভিয়াছে এক গভীর গন্ধ আমার চিত্তে মিলে একত্রে তোমার মন্দিরে উচ্ছ্বাসে দিকে দিগন্তে যত আনন্দ লোভিয়াছে এক গভীর গন্ধ আমার চিত্তে মিলে একত্রে তোমার মন্দিরে উচ্ছ্বাসে আজি কোনখানে কারেও না জানি শুনিতে না পাই আজি কারো বাণী হে আজি কোনখানে কারেও না জানি শুনিতে না পাই আজি কারো বাণী হে নিখিল নিঃশ্বাস আজি বক্ষে বাঁশরীর সুরে বিলাসে আজি যত তারা তব আকাশে সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে আজি যত তারা তব আকাশে So after those lilting and mesmerizing songs, it's time we presented you a short documentary on Raja Ram Mohan Roy, which is bilingual in nature. দাদা জগমোহন রায়ের স্ত্রীকে সহমরণে চিতার আগুনে জীবন বিসর্জন দিয়ে সতী হতে দেখে প্রতিজ্ঞা করেছিল এই বালক, যেদিন সে বড় হবে সেদিন সে বন্ধ করে দেবে এই অবর্ণনীয় অত্যাচার, এই পৈশাচিক প্রথা। কালের বিবর্তনে এই বালক পরবর্তী পর্যায়ের রামমোহন রায়, রাজা রামমোহন রায়, প্রথম ভারতীয় যুক্তিবাদী, কুসংস্কার মুক্ত শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিক ব্যবস্থাপক, সমাজ ও ধর্ম সংস্কারক, ভারতবর্ষের নবজাগরণের প্রতিভূ পুরুষ। Raja Ram Mohan Roy was the father of the Indian Renaissance, an apostle of social reforms who brought in the age of enlightenment and liberal reformist modernization in India.
He was born on May 22, 1772, in an Orthodox Brahmin family at Radhanagar in West Bengal. The late 18th century was a significant period in the history of Bengal. The English company rule was gradually establishing itself after the defeat of the Islamic rulers in the Battle of Plassey. The society in Bengal was in its darkest period, burdened with a host of evil customs and regulations. It was at this juncture of Bengal's history that Raja Ram Mohan Roy, India's first consciously modern political thinker, was born. বৈষ্ণব পিতা ও শাক্ত মাতার উত্তরাধিকার তাকে দিয়েছিল এক মুক্তমনা নির্ভীক জীবনের সন্ধান, যার অসামান্য প্রকাশ দেখি তার পরবর্তী জীবন অধ্যায়। তার যুক্তিবাদী মন অন্বেষণ করত পৃথিবীর সমস্ত প্রধান গ্রন্থসমূহ, কোরআন থেকে বাইবেল, জেন্দাবেস্তা থেকে উপনিষদ। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক রামমোহনের সামনে যুগপৎ প্রকাশিত হল নবজাগরিত ইউরোপ, সমগ্র পাশ্চাত্য সমাজ। দীক্ষিত হলেন স্বাধীনতা ও সাম্যের মন্ত্রে। Raja Ram Mohan Roy's primary influence as a child were the orthodox beliefs of his mother, Tarini Devi. However, from a very early age, he developed unorthodox religious ideas. He was a strong opposer of the caste system and believed in the social equality of all human beings. He was attracted to monotheism as it supported one universal model of humanity, which is the fundamental message of Vedanta. He learned Persian and Bengali at home and mastered Persian and Arabic at an Islamic school in Patna. He studied the Vedas, Upanishads, and Hindu philosophy at Benares. He learned English at the age of 22 and read the works of philosophers like Euclid and Aristotle, which helped shape his spiritual and religious conscience. ফরাসি বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম তাকে শেখালো আধুনিকতার নতুন মন্ত্র। জন্ম রাধানগরে হলেও তিনি পরিণত বয়সে চলে আসেন কলিকাতায়। সেখানে তার জ্ঞান চর্চা ও শিক্ষার আদান প্রদান শুরু হল তৎকালীন বাঙালি সম্ভ্রান্ত বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, তার পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালিদাস মুন্সী প্রমুখ তাদের মধ্যে অন্যতম। তার শিক্ষা, তার যুক্তিবাদ তাকে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট করতে থাকে জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে এক একত্বের সন্ধানে। Raja Ram Mohan Roy was highly inspired by the French Revolution as it initiated a process of change in the existing political system of many countries. To establish a sovereign nation-state, colonized people reworked the concept of independence from slavery into their movements. This maker of modern India formed the Atmiya Sabha, through which he initiated social and religious reforms in Indian society. কলিকাতার গৃহে স্থাপন করেন আত্মীয় সভা। সেখানে সমাজের বিশিষ্ট জনেরা আলোচনায় অংশ নিতেন। পারস্পরিক মতবিনিময় চলত কুসংস্কারবিহীন এক শিক্ষিত সমাজ রচনার ক্ষেত্র তৈরির উদ্দেশ্যে। এই আত্মীয় সভাই পরে পরিবর্তিত হয়ে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ রূপে আত্মপ্রকাশ করবে। Raja Ram Mohan Roy and Dwarkanath Tagore were allies in social reforms and early Indian journalism in colonial Calcutta. The first meeting of the Brahmo Sabha, the precursor of the Brahmo Samaj, was held in Calcutta in 1828 at the initiative of these two social reformers of Bengal. In 1839, Dwarkanath's son, Maharshi Debendranath, who had been inspired by the ideas of Ram Mohan Roy, started the Tattva Ranjini Sabha, later renamed the Tattva Bodhini Sabha, aimed at spreading the knowledge of the Upanishads and promoting spiritual and intellectual inquiry.
যুবক রামমোহনের বিপুল কর্মকাণ্ডের মধ্যেও ছোটবেলার সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতি ছিল অমলিন। তিনি দেখলেন সমাজকে নূতনভাবে গড়ে তুলতে গেলে নারী জাতির জীবন সুরক্ষা সবচাইতে জরুরি। একজন শিক্ষিত জননী তার সন্তানদের সুশিক্ষিত ও সুশৃঙ্খল জীবন উপহার দিতে পারেন। শানিত তরবারির মতো ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষার যুগ্ম ফলায় তিনি আহ্বান করলেন তখনকার গোঁড়া সমাজপতিদের। সতী নারীর চিতার আগুনের আর্তচিৎকার, বাল্য বিধবাদের যন্ত্রণাময় করুণ জীবন, কন্যা সন্তানদের পিতার ধনে অনধিকার তাকে ব্যথিত করেছিল। তার শৈশবের প্রতিজ্ঞা রক্ষায় তিনি শুরু করলেন সমাজব্যাপী আন্দোলন। তার পত্রাচারে, তার যৌক্তিকতায় গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিং আইন করে সতীদাহ নিষিদ্ধ করলেন। ভয়ঙ্কর পরিণতির হাত থেকে রক্ষা পেল অসহায় সদ্য বিধবা, বালিকা, কিশোরী, যুবতীর দল। One of the landmark moments in the history of India was the abolition of the practice of sati. Raja Ram Mohan Roy prepared the petition to the British government against Sati Daha, basing his reasoning on Hindu scriptures, tradition, and practical morality. It was due to his efforts that Lord Bentinck abolished the sati system in 1829 in all lands under the Bengal Presidency by declaring it an offence. Gradually, other territories also started following the ban. He also launched campaigns against child marriage, the dowry system, and polygamy. He believed in women's education and widow remarriage. রাজা রামমোহন 1830 সালে তৎকালীন মুঘল সম্রাটের রাজদূত হিসেবে ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখানে পৌঁছে পার্লামেন্ট দেখলেন তিনি। সংসদ ও গণতন্ত্রের আধুনিক স্বরূপ দেখে সম্যকভাবে প্রভাবিত হলেন। তার বক্তৃতা, তার ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হলেন সেখানকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। The Brahmo Samaj sought to put an end to social evils, superstitions, inhuman practices and customs. Beginning with the reform of certain aspects of religious and social life, this awakening, in course of time, affected every aspect of the social, economic, cultural, and political life of the country. যখন তার কর্মজীবন মধ্য গগনে, তখন পরম পিতা তার এই যুগপুরুষ সন্তানকে নিজের কাছে ডেকে নেন। 1833 সালের 27 সেপ্টেম্বর বিদেশের মাটিতে ব্রিস্টলে তার জীবনাবসান হয়। ভবিষ্যৎ দেশ ও জাতি গঠনে রাজা রামমোহনের অবদান অপরিসীম। সমাজ ও দেশ গঠনের যে কাজ তিনি শুরু করেছিলেন, পরবর্তী সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মনীষীদের জীবন ও কর্ম তার প্রতিচ্ছবির উজ্জ্বল স্পর্শে ভাস্বর হয়ে ওঠে। As we celebrate the 250th birth anniversary of Raja Ram Mohan Roy, we pay tribute to the man who in the late 18th and early 19th centuries sought to integrate the Indian value system with the more modern outlook of the West. So after the short documentary, ladies and gentlemen, I would now like to invite on stage all our esteemed dignitaries. His Excellency, Honorable Governor of West Bengal, Shri Jagdeep Dhankar. Eminent sculptor, Shri Niranjan Pradhan. Swami Shastra Gyanananda, Secretary Ramakrishna Mission, Sharda Peeth,
from Belur Math. Ms. Uma Nanduri, Joint Secretary, Government of India, Ministry of Culture. And of course, with the Governor, we have the First Lady. Mr. Pradeep Chakraborty, Secretary of Shadharon Brahmo Samaj. Mr. Ajay Pratap Singh, DG, Ministry of Culture. And Mr. Atul Mishra, Director, Ministry of Culture. We have a small felicitation ceremony, followed by the auspicious lighting of the lamp. I would request the Director General, Raja Ram Mohan Roy Library Foundation, to felicitate our Governor, His Excellency Shri Jagdeep Dhankar. So, the auspicious lighting of the lamp, ladies and gentlemen. Request all the dignitaries to kindly take their seats, please. We have a small felicitation, ladies and gentlemen. Request the Director General, Raja Ram Mohan Roy, Library Foundation, to felicitate our Governor, Shri Jagdeep Dhankar, sir, please.
We have a symbolic potted plant along with a memento. The First Lady is to be felicitated by Miss Uma Nanduri, Madam. Swamiji by the Director General, RRR-LF, please. Now, can I request Atul Mishra ji to felicitate Mr. Niranjan Pradhan? And our eminent sculptor, Niranjan Pradhan ji, to be felicitated by Atul Mishra ji. And as Secretary, Brahma Samaj, by Director Shri Atul Mishra ji again. We would now commence the program, and with a welcome address by Ms. Uma Nanduri, Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Culture. Ladies and gentlemen, Ms. Uma Nanduri. Sabhaya Namaha. I would like to welcome on this beautiful occasion His Excellency Governor West Bengal, Shri Jagdeep Dhankar ji, and Madam Governor and Shastra Jnananand ji, Secretary Ramakrishna Mission, Pradeep Chakraborty, Secretary Brahma Samaj, Niranjan Pradhan ji, who is I think we should give him a big round of applause. He is the one instrumental for the an unveiling of the statue today, and he has designed the statue, which is almost like a Bristol statue. DG Raja Rammohan Roy Library Foundation and Atul Mishra, the Zonal Cultural Center, the children of the various schools from the DPS, Central School, New Nalanda, BDS, and many other schools. And I welcome you all to this occasion of centenary 250th celebration of the commemoration of Sri Raja Rammohan Roy ji. And he is the father of modern India, father of Indian Renaissance. He is educational reformist, social reformist. And on there the documentary has been told in detail. I just want to say only 3-4 lines. For the children especially, what we see today, he is a reader. He has read so many languages. He has read so many books. He has read Quran. He has read Bible. He has read Bhagavad Gita. He has learned many languages, Persian, Arabic, Sanskrit, and whatnot. So many Hebrew. All the languages he have learned.
and he is an educationalist. He has started schools and colleges. He is a writer. He has written lots of documentaries, lots of letters, lots of books, and he has translated Vedas, Upanishads, and a whole lot of things he has done. He is a writer, he is a reader, he is an educationalist, he is an influencer. I think most of the children can get this word influencer. Because even my children also, being the mother of 2 children, I know, they say most mama, they are influencers. And he is a great influencer who has taken birth 250 years ago. He influenced Ravindranath Thakurji. He has influenced Vivekananda. He has influenced Sardar Vallabhbhai Patel. He has influenced Ambedkarji. And he has framed the whole constitution of our country. Liberty, equality, fraternity. So the building frameworks of our constitution has been given by him only. He has influenced us, all of us, to adopt the system of uniform and universal brotherhood. And there is also this Advaita, Adi Shankaracharya's Advaita Vedanta, Aham Brahmasmi Tvamcha, means every human being is an epitome of Bhagavan. There is Bhagavan is not anywhere. He is there within you, within me, and everywhere Bhagavan is there. And so that concept he has inherited. Ishwar ek hai, uska koi roop anant hai, anek hai. So ye concepts jo hai, as a children, we have to learn. As a mother, as a bureaucrat, I have to learn this. And this is a great eye-opener for all of us. And this is one of the best ever commemorations we are celebrating from the Ministry of Culture. And I am very proud to be part of this. And he is the first feminist. And even today morning, while coming from Delhi, I read in the newspaper one article saying that even one girl who studied MBA, within 3 months of her marriage, she has committed suicide. And she has written, even in her hand also, and also in this thing, everywhere she has written that I am not given a freedom what I want to do. And I am not able to do my job. I have studied and I have been promised that I will be doing the job after marriage, but I have not been allowed to do it. So this is the kind of things even till today the women and the girl child are facing. And we should take the inspiration, and many more leaders have to come up from all of you. When the leaders come, they should tread the path of a difference. Then only we can make the difference in the society. Not the rules, not the regulations, not the acts can make the difference. Only the leaders born among us will make the difference. So this is the thing which I just wanted to share with my thoughts and Raja Ram Mohan Rai ji. And another thing which I wanted to share is regarding Azadi Ka Amrit Mahotsav. This Azadi Ka Amrit Mahotsav is a celebration, is the biggest ever commemoration across the world. You know, for your information, I'm sharing with you every 30 minutes. There is one program going on in the country and across the world on Azadi Ka Amrit Mahotsav. And here in the Azadi Ka Amrit Mahotsav is being celebrated by 28 states, 8 union territories, and 150 countries across the globe. So such is the biggest commemoration we are doing. And this Azadi Ka Amrit Mahotsav is centered around 5 themes. You must be knowing all that. The first theme is the freedom struggle, and second is the actions, third is the resolve and commitments. And so these are the main themes under which Azadi Ka Amrit Mahotsav is being celebrated. And up till now, it has been started in 2021 March. Till now, we have done around 25,000 events. Please give a big round of applause to all of us as a country as a whole. It's beyond any state. It transcended the boundaries of the state. It transcends the boundaries of the country. It transcends the boundaries of caste, religion, creed, gender, everything. All of us are celebrating 75th years of our Indian independence. This is a great moment for all of us. In this eve, I request you, this commemoration is also being done under Azadi Ka Amrit Mahotsav. And one request I just wanted to make on this, in taking this platform as an opportunity, in the next 2 months, we are going to celebrate Har Ghar Tiranga program. Har Ghar Tiranga mane, as a children, I request you, the patriotic fervor should come up in each and every soul of our country. And this, you should influence your parents as an influencers to hoist the flag in your own house. This is a mandate of all of us, not only mandate, we should take a goal for ourselves. So you hoist your flag in your house,
and also help 10 other people to hoist the flag in their houses. So that way, this is a reiteration of our commitment, reiteration of our patriotic fervor towards the country. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Thank you, Ms. Naduri. I would now like to invite Swami Shastra Gyanananda, Secretary, Ramakrishna Mission, Sarda Peeth, Ramakrishna Mission, Vidya Mandir, Belur Math. Swamiji, please. Asato ma sadgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityorma amritangamaya, aviravirmaedhi, rudra yatte dakshinam mukham, tena mam pahi nityam. Honorable Governor, sir, and other dignitaries on the dais and in the auditorium, and my dear students, as we know that we are celebrating 250th birth anniversary of Raja Ram Mohan Roy, and also the 50th foundation day of Raja Ram Mohan Roy Library Foundation today. All of us know that Raja, popularly known as Raja, was the father of Indian Renaissance. But at the same time, we need to understand that what his aim was in the process of rejuvenating Indian culture and tradition. Once and again, this has hammered me that Raja was the child not only of Occidental civilization, the European culture that was coming in those days with the Britishers, with the French and other European people who were coming to our motherland only for their own interest. But Ram Mohan was perhaps mostly influenced by Indian culture and tradition, especially by the Upanishadic teaching. As we have heard just some minutes ago, that he established firstly Atmiya Sabha, then Brahma Sabha, and it was converted to Brahma Samaj later. His was the main intention to propagate the main teachings, the cardinal message of the Upanishads among the rank and file of not only this country, of the world at large. He could understand the Upanishadic teaching will be able to wipe out all the superstitions that were prevalent during that time in Indian society. Whatever he tried to do was nothing but the preaching of Upanishadic teaching, which was once uttered by our ancient sages, Ekam Sat Vipra Bahudha Vadanti. The only one existence is true. People describe it in manifold ways. So here comes Ram Mohan's main contribution in Indian Renaissance, where he tried to awaken Indian mind through Indian way. Yes, he had some conflicts within himself. He tried to rationalize his own thinking in this process, but at the same time, undoubtedly true that Ram Mohan was the son of Indian tradition, Indian culture. Later on, when Swami Vivekananda remembered Ram Mohan, he acknowledged his contribution in this particular field. So,
when today we will be celebrating Ram Mohan's 25th birth anniversary, we must try to think that Raja's main contribution was to awaken and reassure Indian tradition, Indian Vedic and Upanishadic culture. I hope Ministry of Culture and today's children, today's citizens of India will try to love India, will try to admire our Indian cultural tradition, which Raja once tried to uphold in the colonized country. Thank you. Namaskar. Thank you very much, Swamiji. Now we have an online address by none other than Sri G. Kishan Reddy, Honorable Minister of Culture, Minister of Tourism and Minister of Development of Northeastern Region. Online address by G. Kishan Reddy. Namaskar. Inaugural ceremony of year-long programs, Yuga Purush Sri Raja Ram Mohan Rai ji का 250th बर्थ एनिवर्सरी कमेमोरेशन का आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में हिज एक्सेलेंसी श्री जगदीप धनखड़ जी, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, श्री अजय प्रताप सिंह, डायरेक्टर जनरल राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, श्री निरंजन प्रधान जी, eminent scholar, donor of the statue of Raja Ram Mohan Rai, Sri Swami Shastra Jnananda, Secretary Ramakrishna Mission, Sadar Pita Belur Math, Sri Pradeep Chakravarti, Secretary Sadharan Brahma Samaj, Sri Uma Nanduri ji, Joint Secretary Government of India Culture, Sri अतुल मिश्रा जी, डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और रेस्पेक्टेड मिसेस गवर्नर, फर्स्ट लेडी ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट एंड और सभी उपस्थित देवियों और सज्जनों एंड चिल्ड्रन, आप सबको भारत सरकार की ओर से नमस्कार। अब सबसे पहले राजा राम मोहन राय जी का 150 जी जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से पूरे देश भर में लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि राजा राम मोहन राय जी का उनके महान योगदान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं उनके प्रणाम करता हूं। भारत की आजाद के 75 वर्षों की आजाद का अमृत महोत्सव मना रही हैं। यह एक अमृत संयोग है कि आज ग्रेट सोशल रिफॉर्मर राजा राम मोहन राय जी का 150वीं जयंती आज शुरुआत हुआ है, और राजा राममोहन जी राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के सभी हिस्टोरिकल 50 इयर्स पूरा हो रही हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि आजाद के अमृत महोत्सव में हमारी महापुरुषों का सम्मान देने का जिम्मेदारी अवसर भी है। इसी दिशा में राजा राममोहन राय जी का मूर्ति का स्थापना, उनके प्रति एक सच्चा श्रद्धांजलि हम सब अर्पित कर रहे हैं। राजा राममोहन राय जी लाइब्रेरी फाउंडेशन को इस महत्वपूर्ण कदम के लिए और मैं बहुत बधाई देता हूं। किसी भी महापुरुष की प्रतिमा या मूर्ति हमें और हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरणा देती है। प्रतिमा या मूर्ति किसी पुरुष का जीवन के महान कार्यों, उच्च आदर्शों और उनके आदर्श जीवन का दर्शाती है। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऑनलाइन मोड से इस भव्य कार्यक्रम में जोड़ने का अवसर मिला। राजा राममोहन राय जी का
नाम लेते ही मन में एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, एक ग्रेट एजुकेटर, एक ग्रेट फिलोसोफर, एक ग्रेट जर्नलिस्ट और इंडिपेंडेंट विजनरी थिंकर की इमेज ध्यान में आती है। वो कितनी विद्वान हो, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। उन्होंने 15 वर्ष में आयु में बंगाली, पर्शियन, अरबिक और संस्कृति भाषा में प्रावीण्य हुआ था। बाद में उन्होंने हिंदी और इंग्लिश भाषा के भी सीख लिया है। राजा राममोहन राय जी ने शिक्षा और महिलाओं के लिए जो कार्य किया हो वो महत्वपूर्ण कार्य था। और उस समय देश में सोशल इविल्स, सामाजिक बुराइयां के खिलाफ सोशल रिफॉर्म के लिए, सामाजिक न्याय के लिए राजा राममोहन राय जी बड़ा संघर्ष किया, एक चेतना का काम किया है। उन्होंने उनके खिलाफ जो आवाज उठाया और कहा कि महिलाओं को सती प्रथा से मुक्ति मिलना चाहिए, महिलाओं के शिक्षा में अधिकार मिलना चाहिए, बाल विवाह पर उनका मानना था महिलाओं के लिए विवाह की उम्र बढ़ाना चाहिए और महिलाओं के पुनर्विवाह करने का अधिकार मिलना चाहिए। ऐसी सभी मुद्दों पर राजा राममोहन राय जी का समाज का जन जागरण का काम किया है, कई आंदोलन भी किया है। और इसीलिए फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया और बंगाली रिसाइसेंस के जनक कहा जाता है। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया था और ब्रह्म समाज का भी स्थापना की। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ईश्वर एक है, हम सब उनका संतान है। उन्होंने वैदिक ग्रंथों में और उपनिषदों का बंगाली में और इंग्लिश लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया था। उनका यह कार्य दुनिया का भारत की तरफ आकर्षित करने का एक बड़ा कदम था। उन्होंने अनेक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का स्थापना किया है। राजा राममोहन राय जी का मानना था एजुकेशन ही एक सोशल रिफॉर्म का माध्यम है। एक तरफ से राजा राममोहन राय जी का आधुनिक भारत के एक मॉडर्न शिल्पकार था। यह बहुत ही गौरवपूर्ण है कि भारत सरकार ने 50 साल पहले उनके आधुनिक भारत का स्वप्नों को पूरा करने के लिए, आने वाले पीढ़ी को बताने के लिए राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना की। यह फाउंडेशन शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। भारत में लगभग 47,000 से अधिक पब्लिक लाइब्रेरीज है। यह पब्लिक लाइब्रेरी खास करके ग्रामीण क्षेत्र और गरीब छात्रों के लिए बहुत लाभदायक है। पब्लिक लाइब्रेरी बिना किसी भेदभाव के सबका ज्ञान पहुंचाने का एक सरल साधन है। इसी दिशा में 19 राज्यों में लाइब्रेरी लॉ भी पास किया गया। संस्कृति मंत्रालय नेशनल लाइब्रेरी मिशन का अंतर्गत एक स्टेट लाइब्रेरी और एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के लिए भी फाइनेंस लगातार देती है। इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय ने देश भर की 50 लाइब्रेरी का राशि भी प्रदान करते हैं। संस्कृति मंत्रालय मैचिंग स्कीम से लाइब्रेरी का विस्तार, उनका आधुनिक बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस स्कीम में अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा स्टेट लाइब्रेरी के लिए फाइनेंस करती है। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, रीजनल एंड मंडल लेवल लाइब्रेरी का भी आज फाइनेंस देती है। सब डिविजनल, टाउन, तालुका, सिटी सेंटर लाइब्रेरी, म्युनिसिपल लाइब्रेरी जैसा लाइब्रेरी के लिए भी हम फाइनेंस देते रहते हैं। साथ ही कंप्यूटर्स देना, वेबसाइट बनाना, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर आदि के लिए भी, उसका मॉडर्नाइजेशन के लिए भी लगातार भारत सरकार के ओर से देश भर के लाइब्रेरी में हम फाइनेंस करें। इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय ने 6 लाइब्रेरी का डायरेक्ट हम संचालन करते हैं। उसमें नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली,
खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना बिहार, रामपुर राजा लाइब्रेरी रामपुर उत्तर प्रदेश, सेंट्रल सेक्रेटरीट लाइब्रेरी न्यू दिल्ली और सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी न्यू दिल्ली के लगातार हम डायरेक्ट संचालन करते हैं। उसमें पूरा जन भागीदारी के साथ उस लाइब्रेरीज को पूरा हम जनता को समर्पित किया है। 2018 में भारत सरकार ने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का भी प्रारंभ किया है। उसके साथ ही साथ नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म का भी शुरुआत किया है। नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के अंतर्गत इंडियन कल्चर पोर्टल का लगभग 31 लाख डिजिटल आर्टिफैक्ट्स का भी डेवलप किया है। 3 लाख डिजिटल आर्टिफैक्ट्स का भी डेवलप किया है और 34 लाख से अधिक ग्रंथों का रिलेटेड एंट्रीज हुआ है, जो दुनिया के लिए, भारत के जानने के लिए और समझने के लिए इस वेबसाइट के द्वारा मदद मिलता है। आज मैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज अथॉरिटी से मैं अपील करना चाहता हूं, पब्लिक लाइब्रेरी का सिस्टम आजाद का अमृत महोत्सव के इस अमृत समय में और मजबूत करना है। राजा राममोहन रॉय जी का स्वप्न को पूरा करने के लिए हम पूरा आधुनिक युग में काम करना चाहिए। नेशनल मॉडल लाइब्रेरी के कार्यक्रम में एक्टिव पार्टिसिपेशन करना चाहिए और हमें ई बुक और डिजिटल लाइब्रेरी प्रोत्साहन देकर देश में भी इस ई बुक और डिजिटल लाइब्रेरी का काम बढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है कि नॉलेज और स्किल ही भारत का एक सशक्त आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए प्रमुख रास्ता होगा, क्योंकि जब भारत विश्वगुरु तो अपने आप ज्ञान और आध्यात्मिक दम पर आगे बढ़ सकता है। इसलिए कुछ नया संकल्प के साथ उस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहिए। आज का इस कार्यक्रम के द्वारा राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के साथ साथ ईस्टर्न जोनल कल्चर सेंटर का भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए मैं ईस्टर्न जोनल कल्चर सेंटर का भी सभी अधिकारियों को भी बधाई देता हूं। अंत में एक बात कहना जरूरी है, अभी उमा नंदूरी जी बताए 15 अगस्त को भारत का 75 इयर्स का इंडिपेंडेंट का सेलिब्रेशंस देश भर में होना चाहिए। देश भर में नहीं है, हर घर में होना चाहिए। हर घर के ऊपर तिरंगा लहराना चाहिए। हर घर में देश का नेशनल एंथम गाना चाहिए परिवार के साथ। यही भारत सरकार का एक बड़ा कार्यक्रम है। मैं सभी लोगों से बताता हूं, प्रांत से, रिलीजन से, रीजन से, भाषा से उठकर 15 अगस्त को सभी घरों के ऊपर भारत का तिरंगा लहराने का काम बहुत बड़ा पैमाने में होना चाहिए। मैं इसके लिए सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में भागीदार होने के लिए। ये हमारा जिम्मेदारी भी है, सभी लोगों का जिम्मेदारी है। 15 अगस्त को 75 इयर्स इंडिया सेलिब्रेशंस हर घर में, हर परिवार के साथ, हर महिला में, हर शहर में, हर जिला में, हर प्रांत में और जितने भी इंडियन डायस्पोरा है सभी जगह भी हो रही है। इंडियन डायस्पोरा जितना देश में है उनके घरों में भी ये कार्यक्रम, झंडा लहराने का कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा होने वाला है। और इसी शब्द के साथ मैं इस सफल कार्यक्रम आयोजन के लिए आप सबका भारत सरकार के तरफ से, संस्कृति मंत्रालय के ओर से मैं धन्यवाद देते हुए आज अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय बंगाल। जाएंगे क्या है?
गाना पूरा खराब हो गई डॉक्टर को बताना Namaskar and very special greetings to young boys and girls who are present here in large number. Honorable Minister, who is joining us virtually, Shri Ji Kishan Reddy Ji, Revered Swami Ji, Shastranjanand Ji, Secretary Ramkishan Mission, dignitaries on and off dais, I am indeed privileged, take it as a great occasion to be associated with the inaugural function, and that will go for the entire year, to mark 250th birth anniversary of one of the most celebrated figures of our history, Raja Ram Mohan Roy, coupled with 50th Foundation Day of Raja Ram Mohan Roy Library Foundation, and a proud moment for me as first citizen, as first servant and Governor of the State of West Bengal. The legend was born in the state of West Bengal. My congratulations to the artists who performed so well, touching our hearts, mind, and spiritual cord. The documentary, a joint effort, was very revealing. Its need wider dissemination. The documentary captures most significant moments while Raja Mohan Roy traversed his life, starting from state of West Bengal, ending in the United Kingdom. Such a versatile figure, so very impactful, so motivational, so inspirational, and rightly has been called father of Indian Renaissance. Imagine during those days, he fought against child marriage, promoted widow remarriage, wanted to get rid of sati. And that success for abolition of sati was met by him when there was enactment in 1829. What a pleasant coincidence on which, in her very, very in-depth discourse, Uma Nanduriji has focused. The coincidence is with Azadi Ka Amrit Mahotsav. This reflects grand vision of our Prime Minister and was need of the hour. Azadi Ka Amrit Mahotsav culminates in 2023. And I know during my visits to various parts of the state of West Bengal, we are bound to be lead state in contributing for Azadi Ka Amrit Mahotsav because of the massive contribution made for the freedom struggle,
for evolution and propagation of culture. And I'm sure we will avail the opportunity. Remember our unsung heroes, put them on current radar, pay respects to them, and the guidance that has been offered by Umaji should be very helpful to us. The discourse rendered by Swamiji was statesmanlike, forthright, far-sighted. He traversed the journey of the legend, generating connect with figures who came later on, and has inspired us that this is an occasion which must fructify incrementally into involvement of everyone, particularly boys and girls. Many of them are here. This great harbinger of Indian Renaissance had control on many languages. He learned several languages. And I was interacting and find fluency in English, Sanskrit, Bengali, Arabic, Persian. In attaining accomplishments in these languages, he went to various places, including Patna and Banaras. But what is more significant, he used this skill to get translation of Upanishads into these languages, some of these languages. I need to share a serious concern that I have. And my concern is that we had such a great social reformer who turned out to be beacon during those times, translated Upanishads into several languages. And current scenario, most of us have not even seen the Upanishads, much less read them. I will appeal to all of you, particularly my young friends, boys and girls. Do please get hold of copy of Upanishads. Your going through that will open a new vista of understanding about societal behavior, how to be in development mode, and all that which constitutes fundamentals of life, a sense of life, and sublimity of life. Raja Ram Mohan Roy Library Foundation, 50th year. I know out of my own knowledge, an excellent work is being done. I interacted with the director, and I was amazed and very happy when Ajay Pratap Singh, with passion and mission, communicated that Azadi Ka Amrit Mahotsav will also get total stamp of working of the library that has already reached places. But indications by the Honorable Minister, very enlightening discourse, that these libraries will be impactful, technology will be used, and it will reach people, particularly in villages. I wish the program a great success. Congratulate all who have coalesced, acted in synergy to make it such a grand success. And I'm sure the thought process, the accomplishments,
the ideas of Raja Ram Mohan Roy will be imbibed in all of you, and you shall here act as ambassadors so that others come to know about it, and that is something which we greatly need. I would like to conclude with a thought Raja Ram Mohan Roy often reflected. I quote, truth and virtue, and both are very significant, very essential and decisive in shaping good, sublime, meaningful human life. He says, quote, truth and virtue do not necessarily belong to wealth and power and distinctions of big mentions, unquote. And those who are gifted with the truth and virtue, they are much higher than those who command worldly possessions. My very best wishes to everyone, with the hope that the thought process of Raja Ram Mohan Roy will continue to guide us. It will get wider dissemination. Thank you so much. So, ladies and gentlemen and children, that was Sri Dhankarji. And before we have the vote of thanks, we would like to invite your attention to the set which we have on the stage. This is very akin to where Raja Ram Mohan Roy lived in Radhanagar. So if you see, we've tried to recreate that. Now, final vote of thanks, ladies and gentlemen and children. I would like to invite the Director General, Raja Ram Mohan Roy, Library Foundation, to come and speak a few words, please. Thank you, sir. Good afternoon to all of you. Our most revered Cabinet Minister, sir, Shri G. Kishan Reddy ji, Minister of Culture, Tourism, Donier, His Excellency Honorable Governor, sir, Honorable First Lady of West Bengal, Madam, Swami Shatrughnanand ji Maharaj ji, eminent sculptor Shri Niranjan Pradhan ji, Shri Pradeep Chakravarti, Secretary Sadharana Brahma Samaj, Madam Uma Nanduri ji, Joint Secretary to Government of India, Ministry of Culture, and Shri Atul Mishra ji, Director, Ministry of Culture. And all dear students and colleagues. It is my pleasure to see you all here for commemorating the 250th birth anniversary of Raja Ram Mohan Roy and in the inaugural ceremony of year-long programs. आज इस पवित्र उत्सव में हमारे माननीय अतिथियों ने राजा राम मोहन रॉय जी के ऊपर अपने अलग अलग विचार रखे।
माननीय मंत्री जी ने, राजा राम मोहन रॉय जी और राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की गतिविधियों से संबंधित आपको जानकारियां दी। आज से 50 साल पहले जब राजा राम मोहन रॉय जी का 200वां जन्मदिन था, तो उनके कंट्रीब्यूशंस, उनके एफर्ट्स, समाज के उत्थान के लिए शिक्षा को दिए जाने वाले महत्व की उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक पवित्र प्रयास किया था। एक ऐसा पवित्र प्रयास जिससे भारत के प्रत्येक गरीब, वंचित व्यक्ति, बच्चे तक शिक्षा को पहुंचाया जा सके, पुस्तकों को पहुंचाया जा सके, और राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना की थी। आज हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि उनकी 250वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं और RRRLF के 50वें फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथियों, हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, लेकिन उसके लिए सबसे आवश्यक है कि हम उन व्यक्तियों तक ज्ञान के गंगा को पहुंचा सकें जो विभिन्न मजबूरियों के कारण वंचित हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि शिक्षा का स्तर स्वतंत्रता के बाद से आज तक 75 सालों में काफ़ी ऊंचे मुकाम तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी हमारे बहुत से बच्चे हैं, चाहे वो शहरों में हों, चाहे गांव में, चाहे किसी स्लम में हो, उन सभी को भी ध्यान में रखना है, उनके पास तक शिक्षा को पहुंचाना है। शिक्षा के जो फॉर्मल माध्यम हैं, विद्यालय, विश्वविद्यालय, उनके बिना भी हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम बाध्य हैं कि उनको स्थान कहाँ दें, हम पुस्तक कहाँ दें। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन इसी भावना को ध्यान में रखते हुए भारत के प्रत्येक बच्चे तक पुस्तक एवं पुस्तकालय का पढ़ने का स्थान प्रदान करता है। ये एक अकेली ऐसी एजेंसी है भारत में जो प्रत्येक राज्य एवं यूनियन टेरिटरी को वित्तीय सहयोग देकर, अपनी विशेषज्ञता का सहयोग प्रदान करके मार्गदर्शित करती है और साथ में उनको सहयोग प्रदान करती है। समय कम है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी कमेमोरेशन कमेटी के चेयरमैन माननीय श्री अमित शाह जी को, जो कि गृह मंत्री हैं, जिन्होंने राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा जमा किए गए, सबमिट किए गए प्रपोजल के सभी बिंदुओं को अप्रूव किया और हमें अनुमति प्रदान की कि राजा राम मोहन रॉय जी के विचारों को प्रत्येक राज्य के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का सफल प्रयास कर सकें पूरे राष्ट्र भर के कार्यक्रमों के माध्यम से। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हिज एक्सीलेंसी गवर्नर सर को, जिन्होंने अपने बहुत ही ज़्यादा व्यस्तम शेड्यूल से समय निकालते हुए हमको अपना आशीर्वाद प्रदान किया और मार्गदर्शन दिया। हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि आध्यात्मिक बिंदुओं के आधार पर जिन राजा राम मोहन रॉय जी को हम आज याद कर रहे हैं, उनसे संबंधित कुछ विचार भी हमको प्राप्त हों
और वो ज्ञान हमको माननीय स्वामी जी ने देकर हमको अभिभूत किया। हम धन्यवाद देना चाहेंगे श्री प्रदीप जी चक्रवर्ती का, जो कि साधारण ब्रह्म समाज के माननीय सचिव हैं और राजा राम मोहन रॉय जी के विचारों को आज पूरे समाज में फैलाने का अविलंब प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने हमें यहाँ उपस्थित होकर अभिभूत किया। श्री निरंजन प्रधान जी, आपने स्वयं आगे बढ़कर हमको अप्रोच किया और कहा कि राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन के माध्यम से आज जिस तरह से देश के जन जन तक इस विचार को पहुंचाया जा रहा है, हम चाहते हैं कि इस फाउंडेशन के कार्यालय में उनके द्वारा निर्मित की गई प्रतिमा को स्थापित करें। हम इस उनकी भावना के लिए उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं EZCC के सारे कर्मचारियों को, सारे आर्टिस्ट्स को, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में अपना पूरा योगदान प्रदान किया। हम साथ ही NCSC और साइंस सिटी के सभी अधिकारियों को। आज इस मंच से मैं अपने देश के प्रत्येक लाइब्रेरियन को, लाइब्रेरी प्रोफेशनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आज पुस्तकों और पुस्तकालयों के माध्यम से किसी न किसी रूप में राजा राम मोहन रॉय जी को आज भी उनके विचारों को जिंदा किए हैं और हर व्यक्ति तक ज्ञान की गंगा को पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। हम ऐसे सभी पुस्तकालय अध्यक्षों को धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम अब राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम प्रेजेंट करेंगे आपको। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। We would now, ladies and gentlemen, like to present some more mesmerizing and lilting songs through Brahmo Sangeet. Yeah. After the songs, Brahmo Sangeet, we are going to have a round of quiz. Boys and girls, children, so don't go anywhere. Followed by a cultural presentation on Yug Purush, Raja Ram Mohan Roy, which is going to be a song and dance show on the stage, which is going to keep you enthralled. So please keep sitting where you are. And we begin with the next round of
Brahmo Sangeet. আজি আনন্দ সন্ধ্যা সুন্দর বিকাশে আহা আজি আনন্দ সন্ধ্যা মন্দ পবনে আজি ভাসে আকাশে বিধুর ব্যাকুল মধুমাধুরী আহা আজি আনন্দ সন্ধ্যা স্তব্ধ গগনে গ্রহ তারা নীরবে কিরণ সঙ্গীতে সুধা বরষে আহা স্তব্ধ গগনে গ্রহ তারা নীরবে কিরণ সঙ্গীতে সুধা বরষে আহা প্রাণ মন মম ধীরে ধীরে প্রসাদ রসে আসে ভরি দেহ পুলকিত উদার হরষে আহা আজি আনন্দ সন্ধ্যা সুন্দর বিকাশে আহা আজি আনন্দ সন্ধ্যা অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে ভুলো না রে তাই থাকিলে তাহারও সঙ্গে আপতাপ দূরে যায় অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে ভুলো না রে হৃদয়ের প্রিয় ধন তারো সমানকে হৃদয়ের প্রিয় ধন তারো সমানকে সেই শাখা বিনে সুখ শান্তি দিবে কে তোমায় অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে ভুলো না রে ধন জন জীবন সব
সাগরে প্রাণ কোথায় অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে ভুলো না রে তাই থাকিলে তাহারও সঙ্গে পাপ তাপ দূরে যায় অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে ভুলো না রে স্বদেশে কে বিদেশে যথায় তথায় থাকি তোমারও রচনা মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি স্বদেশে কে বিদেশে দেশভেদে কালো ভেদে রচনা দেশভেদে কালো ভেদে রচনা সীমা প্রতিক্ষণে সাক্ষ্য দেয় তোমারও মহিমা তোমারও প্রভাব দেখি না থাকি একাকী কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি
রচনা মধ্যে তোমাকে দেখিয়া নাকি কে স্বদেশে কে বিদেশে যথায় তথায় থাকি। Now, as promised, we have a quiz on Raja Ram Mohan Roy, which will be conducted by Mr. Rajiv Shanyal. And kids, we have very, very attractive prizes, so go all out for it. হ্যালো, নমস্কার। আপনাদের সকলকে সুস্বাগতম জানাই। There was one gentleman who was inspired by the great seer. He went to Chicago and said, Srinantu Bishya Amritasya Putraha Aya Dhamani Divyani Tastu Bedametang Purushang Mahantam Aditya Varnang Shuklang Tamasha Parastuta. We have to understand, হাত উঠেছে একটা question নয়, স্বামী বিবেকানন্দ. The point is, it's my humble privilege to be a part of this humongous, huge event, remembering the great seer, the maker of modern India. And I thank the organizers, sir, madam, His Excellency, the governor was here, and I get an opportunity. मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करी, एवं the part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav organized by the government of India. I had been the privilege to host a series of programs all through, but this is something very special. Now, only 2 words, what Swamiji said, the crux of it is, we are Amrita Saputraha. You are the children of Amrita, and in your hands rests to make India great again. And I believe India becoming great again has started. Can you put your hands together right now, please? Put hands together, please. জোরে হাততালি দিয়ে আমরা স্মরণ করে নিই সেই মহান মনীষীকে। I'm your friend, Quizmaster Rajiv, this afternoon with a few quizzes. অনেকে হাত তুলবে, অনেকে যেতে পারবো না, but that doesn't make a difference. So here would be the first question. Raja Ram Mohan Roy Library Foundation, Ministry of Culture, quiz on Raja Ram Mohan Roy, a great reformer. And it's my humble privilege. Now, this santur is being played by somebody, and we pay a tribute today. He's a great santur player. So he just passed away. So here comes the first question of the quiz. I'll take the answer from my right. On 17th May 1921, X wrote a note to Andrews from Hamburg explaining Ram Mohan's contribution to the society at large. He wrote in his letter, in the time of Ram Mohan Roy, the West had come to the East with a shock that caused panic in the heart of India. The natural cry was exclusion, but this was the cry of fear, the cry of weakness, the cry of dwarf. Through the great mind of Ram Mohan Roy, the true spirit of India asserted itself and accepted the West, not by the rejection of the soul of India, but by the comprehension of the soul of the West. আবার উনি লিখছেন অন্য এক জায়গায়, কি লিখছেন? রাজা রামমোহন রায় যে কালে বিরাজ করেন সে কাল তেমনি অতীতে অনাগত পরিব্যাপ্ত, আমরা তার সেই কালকে আজও উত্তীর্ণ হতে পারিনি। ভারতের আধুনিক যুগ প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় তার অসাধারণ মনীষা ও কর্মশক্তির প্রভাব ভারত ইতিহাসে চিরচিহ্নিত রেখে গেছেন। Who is praying this great tribute to Raja Ram Mohan Roy? একটু হাত তুলবে টু মাই রাইট। প্রথম হাতটা তোমার কাছ থেকে, হ্যাঁ বলো, তোমার নাম বলো। অন দ্য মাইক, অন দ্য অডিয়েন্স প্লিজ।
কোন স্কুল বলো? কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় বালিগঞ্জ। Okay. And my answer is Sri Ishwarchandra Vidyasagar. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তোমার নামটা বলো? শুভ্রজিৎ। শুভ্রজিৎ সঠিক হলো না, কিন্তু ঠিক আছে, ইটস ওকে। একদম পেছনে হাত উঠেছে যে মেয়েটি প্রথমে হাত তুললো। হ্যাঁ বলো, তোমার নাম বলো। হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি না, একটু দৌড়ে। হ্যাঁ আমার 20 মিনিট সময় আছে, বলো। অরুন্ধতী কুন্ডু, গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল। The answer is রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তুমি দৌড়ে সামনে চলে এসো, অসাধারণ উত্তর, সঠিক উত্তর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্লেইং ফ্লোয়িং ট্রিবিউট। সামনে চলে এসো, আমরা প্রাইজ দেবো, কিন্তু পরের কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি। সাইডে এসে দাঁড়াবে। আচ্ছা দৌড়ে এসো। গৌরী ম্যাম আছেন, আমি গৌরী ম্যাম। না ম্যাম আপনাকে আসতে হবে। না দেবেন না। আচ্ছা এখানে সামনে। হ্যাঁ বলো, তোমার নাম বলো। অরুন্ধতী। কেমন লাগছে? ভালো লাগছে। আর অসাধারণ প্রাইজ আছে, জোরে হাততালি হয়ে যায়। Put your hands together. Good, thank you, all the best. Next question coming up. Reinforced his perception of monotheism. The entire heritage of man, it seemed to him, pointed to one root, one tree, whose branches shelter all of humanity under one God. जीवन्ति आनन्दं प्रयन्तभिसंविशन्ति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन ॐ रसो वै। Ram Mohan Roy had traveled to which city to learn Sanskrit and Vedas? To my left. Yes. বলো, তুমি মেয়েটি প্রথম হাত তুলেছো, বলো। হ্যাঁ মাইক্রোফোন, তোমার নাম বলো। অদ্রিকা সাউ। কোন স্কুল? যাদবপুর বিদ্যাপীঠ। বলো। বেনারস। বারাণসী দ্য কারেক্ট আনসার। পুট হ্যান্ডস টুগেদার প্লিজ। সঠিক উত্তর। দৌড়ে চলে এসো সামনে, সময় একদম নেই। দৌড়ে। পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। বারাণসীতে তিনি গিয়েছিলেন। হি ওয়াজ আ পলিগ্লট, হি লার্ন সো মেনি ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যান্ড হি ইজ আ সিয়ার অ্যান্ড মেকার অফ মডার্ন ইন্ডিয়া। দৌড়ে আসতে হবে কিন্তু। হ্যাঁ আচ্ছা, থ্যাংক ইউ, খুব ভালো হাততালি হচ্ছে। আই এম সো হ্যাপি। পুট হ্যান্ডস টুগেদার ওয়ান্স মোর প্লিজ। দৌড়ে চলে এসো। হ্যাঁ তোমার নাম বলো। অদ্রিকা সাউ। অদ্রিকা, জীবনে কি হতে চাও? এনডি অফিসার। IRS অফিসার, মানে ND অফিসার। আবার জোরে হাততালি হয়ে যাক ফর দ্য ND অফিসার ম্যাম। থ্যাংক ইউ। ওকে। He even went to Tibet and studied Buddhism. He went to Banaras and he learned Finally, the he came Sanskrit to language. Banaras, where he studied Sanskrit, the Vedas. Next question, মাঝের রো। Who conferred him with the title Raja? প্রচুর হাত উঠেছে, এই মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করি। হ্যাঁ বলো। আচ্ছা ওকেও বলো। হ্যাঁ। মুঘল এম্পারার আকবর টু। সঠিক হয়নি, তুই বলো। এক মিনিট। মুঘল এম্পারার আকবর। আকবর 2, দুজনেই চলে এসো। সঠিক হয়েছে, অনেক প্রাইজ আছে, দিয়ে দিই। দৌড়ে চলে এসো। মুঘল এম্পারার আকবর 2 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। দৌড়ে আসতে হবে। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি, আর একটু জোরে হাত তালিও, খুব ভালো লাগছে। আচ্ছা ম্যাম, আপনার নামটা বলবেন? সাথীলেখা ভট্টাচার্য। সো ইউ আর আ পার্ট অফ দিস অর্গানাইজেশন। সাথীলেখা ম্যাম, এই দুজন আগামী দিনের গ্রেটসদের। ঘোড়ো। হ্যাঁ তোমার নাম বল। অদ্রিজা খান। বাবা, অদ্রিজার এই প্রাইজ নিয়ে যাচ্ছে। আর তুমি? নিহারিকা প্রসাদ। নিহারিকা, কি হতে চাও? হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু বিকাম ইন লাইফ? আইএস অফিসার। আমি তোমার সঙ্গে আছি, জোরে হাততালি হয়ে যাক। পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে, আপনারা হাততালি জানিয়ে রাখবেন। তোমরা তালি রাখবে, খুব ভালো হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবং গায়ত্রীর অর্থ জানেন এবং শাখা শক্তি কিছু অবগত আছেন, এ কথা শাস্ত্রী কি স্বীকার করেন? অবশ্যই স্বীকার করি, কিন্তু প্রকৃত বেদজ্ঞ হতে গেলে একটু অপেক্ষা করুন, আমার কথা এখনো শেষ হয়নি। বেদাধ্যয়ন প্রকরণে পরাশর কি বলেছেন?
সাবিত্রী রুদ্র পুরুষ সূর্যোপস্থান কীর্তনম অনধীত স্বশাখানাম শাখাধ্যয়নমীরিতম। তাহলে গায়ত্রী ইত্যাদি যারা পাঠ করেছেন, বেদান্ত অধ্যয়নে তাদের কোনো বিড়ম্বনা হয় না। মনুর 2য় অধ্যায় স্মরণ করুন, সেখানে গায়ত্রীর প্রকরণে আছে জপ্যেনৈব তু সংসিদ্ধেত ব্রাহ্মণো নাস্ত্র সংশয় কুর্যাদন্যন্নবা কুর্যান মৈত্রো एहि सूर्य सहस्रांशु तेज राश जगतपते अनुकंपायो mang bhaktang grihanarghang divakara. India had always been a great nation, and our knowledge, আমাদের প্রজ্ঞা, আমাদের জ্ঞান, আমাদের বিদ্যা এবং মেধা। 2-part কোয়েশ্চেন। ফার্স্ট পার্ট হচ্ছে সিনেমার নাম কি, মাঝখানে হাত তুলে বলতে হবে। বলো, তুমি প্রাইজ পেয়েছো না একটা? অলরেডি পেয়েছো একটা, তাহলে যাওয়া যাবে না। বলো তুমি অল্প, পুচকেটা হ্যাঁ বলো, সিনেমার নাম বলো। সিনেমার নামটা বলতে পারবো না, বাট যিনি ক্যারেক্টারটার নাম বলতে পারবো। হ্যাঁ বলো। বসন্ত চৌধুরী। আরে বাপ রে বাপ, এটা জোরে হাততালি হোক। বসন্ত চৌধুরী বল, সামনে চলে এসো। এবার সিনেমার নামের জন্য আমি ডান দিকে যাবো। বলো একদম কোনায়। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি, বলো। দৌড়ে চলে এসো। রাজা রামমোহন রায় তো অবভিয়াস আনসার, বসন্ত চৌধুরী। এই বয়সে বসন্ত চৌধুরী উত্তর দিচ্ছে। আমার মনে হয় পুট ইউর হ্যান্ডস টুগেদার অন দ্য ডাবল প্লিজ। সুপারব কুইজিং। আগামী দিনের চ্যাম্পিয়নদের আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকের এই মঞ্চ থেকে। আচ্ছা বলো, কি তোমার নাম কি? সপ্তক সিনহা। সপ্তক সিনহা কি হতে চাও? স্পোর্টসম্যান। অল দ্য বেস্ট। আর তুমি? তোমার নাম বলো। স্বস্তিকা সাহা। আচ্ছা স্বস্তিকার কথা জিজ্ঞেস করি, সময় একটু কম আছে তবু বলছি। বসন্ত চৌধুরীকে তুমি চিনলে কি করে? আমি একদিন ফেসবুক ঘাঁটতে তো ওখানে। তার মানে ফেসবুক সবটা খারাপ না, বাবা মারা বসে আছেন কি কোথায়? আচ্ছা, ওখানেই আমি দেখেছিলাম ক্যারেক্টারসগুলো, তো ওনার নামটা আমার ভালোভাবে মনে। তার মানে 2টো পয়েন্ট হতে পারে। এক হচ্ছে সারাদিন ফেসবুক করলে বকবেন না, মানে এটাও বলতে চাইছে। আর নইলে অল্প অল্প ফেসবুক করা ভালো। কোনটা করা উচিত? সারাদিন? আমাকে তাড়িয়ে দেবেন ম্যাম এখান থেকে। জোরে হাত তালি হয়ে যাক। পুট হ্যান্ডস টুগেদার। ওয়েল ডান, অল দ্য বেস্ট। চলে যাচ্ছি পরের প্রশ্নে। বসন্ত চৌধুরী, নেক্সট কোয়েশ্চেন কামিং আপ। এটা মাঝখানে। হ্যাঁ, এটা কিছু করার নেই, আমি বাংলাটা বলে দিচ্ছি। এটা মানে ওই সেট আপ হলো না। বলছে ব্যাটার বাড়ি খানা কুল ওং তৎসৎ বলে ব্যাটা বানিয়েছে এক স্কুল, ও সে জেতের রফা করলো দফা, মজালো 2 কুল। মানে যখনই কেউ বড় ভালো কাজ করতে যান প্রচুর সমালোচনা হয়। তো সেই সমালোচনায় কান্না দিয়ে যারা যুগপুরুষ হন, যারা সিয়ার্স হন, যারা থিঙ্কার্স হন, দে মুভ অ্যালং উইথ দেয়ার ওয়ার্ক। তো মাই কোয়েশ্চেন ইজ, কোন স্কুল উনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই কবিতায় ব্যঙ্গ করে বলা হচ্ছে? বলো। রাজা রামমোহন রয় একটি কলেজ এস্টাবলিশ করেছিলেন, যেটা প্রেসিডেন্সি কলেজ। কিন্তু এটা স্কুলের কথা বলছে। কোন স্কুল? সিলেবাসে আছে, পড়ে এসছো। ব্রাহ্ম সমাজ। হ্যাঁ, ব্রাহ্ম সমাজ। আচ্ছা বলো, তুমি বলো। অ্যাংলো হিন্দু স্কুল। তোমার নাম কি? দৌড়ে চলে এসো। ব্রিলিয়ান্ট আনসার। হ্যালো। এই মঞ্চ থেকে একটা ছোট পাবলিসিটি করলাম। আমার একটা কুইজ এক্সপ্রেস বলে বই আছে, তাতে এই কোয়েশ্চেনটা আছে। ঠিক আছে, পারলে তোমরা দেখো, মানে কিনতে বলছি না, দেখে নিও, ভালো লাগবে। দৌড়েছো। কাম ফরওয়ার্ড প্লিজ। দে আর অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়ান্ট, মানে ইনক্রেডিবল। আমার মনে হয় ও টেকনোক্র্যাট হতে চায়। দেখি তোমার নাম কি? আমার নাম সুকৃত। কি হতে? আমি প্যালিওন্টোলজিস্ট হতে চাই, যেটা ফসিল স্টাডি করা হয় ওটা দিয়ে। মাই গুডনেস, এখানে কুইজ মাস্টার গোল হয়ে গেল। Paleontology is a brilliant way to, flourish. Put your hands together. জোরে হাত তালি হয়ে যায়। থ্যাংক ইউ। আমরা খুব তাড়াতাড়ি যাচ্ছি। 3টে কোয়েশ্চেন, এখান থেকে 3টে প্রাইজ হবে। You'll get 3 prizes from this.
Can I go down? क्या हो गया है तुझे? बोलता क्यों नहीं? अब कहने को रह क्या गया है? तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे हमने कोई गलती की हो। नहीं नहीं, आप लोगों ने तो कोई गलती नहीं की, बस आप लोगों ने तो मिलकर एक स्त्री की हत्या में सहयोग दिया है। हत्या? ये क्या कह रहा है तू? अरे तेरी बहू ने तो अपने धर्म का पालन किया है अपने पति के पीछे, और तू धर्म? So 3 questions. First part of the question. আচ্ছা, I'll come to you. তুমি প্রাইজ পেয়েছো একটা? পাওনি, তোমার নাম বলো। দেবনিশা দাস। কোনটা উত্তর দেবে? যে কোনো একটা উত্তর দাও। The book, yes. স্যার সতী। সতী, no. Yes, বেটা, বলো। On the mic, তোমার নাম বলো। বিয়াস মজুমদার। বিয়াস মজুমদার। বিয়াস মজুমদার। কোনটা উত্তর দেবে? যে কোনো একটা। Book. Discovery of India. Discovery of India is the correct answer. Just wait. সামনে চলে যাও। For the second part, একদম পেছনে বলো। চলে আসো, ভারত এক খোঁজ। চলে আসো, ফ্যান্টাস্টিক, ব্রিলিয়ান্ট। তাহলে হলো বুক, ভারত এক খোঁজ আর ডাইরেক্টর। সামনে। হ্যাঁ বলো। तुम्हारा नाम मयंक अग्रवाल? The answer is Mayank Agarwal. No. Yes, please, anybody? Come forward. চলে আসো। তার দৌড়ে। On stage. 3 prizes to be given. তোমার নামটা বলো। বিয়াস মজুমদার and রূপায়ণ সাহা and আর কোথায় গেল? 3 নম্বর কোথায় গেল? হারিয়ে গেল প্রাইজে। শ্যাম দুটো বলে দিয়েছে। দুটো বলে দিয়েছে, একটা প্রাইজ দেবে। একটা নিয়ে নাও, আমার জন্য রেখে দিও। জোরে হাত তালি হয়ে যায়। Put your hands together for them. টাইম কমে আসছে, আমরা চলে যাচ্ছি পরের প্রশ্নে। We'll see the answer. Discovery of India, ভারত এক খোঁজ, শাম বেনেগল। আপনারা রয়েছেন আপনাদের প্রিয় বন্ধু রাজীবের সঙ্গে। This is a wonderful occasion. Going to the next question to my left. ভারতের প্রথম ফার্সি সংবাদপত্র বেরোলো কলকাতা থেকে। প্রকাশক রাজা রামমোহন রায়। 1822 সালের 22 এপ্রিল, নববর্ষের দিন ভারতে এই প্রথম কোনো ফার্সি সংবাদপত্র প্রকাশিত হলো। আর সেটা হলো কলকাতার বুকে, অর্থাৎ বাংলায়। মুদ্রিত হলো ধর্মতলা থেকে। নিজের মতামত, ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনা সহ নানা লেখা বার করতে লাগলেন রামমোহন, কোনো রাগঢাক না রেখেই। ফার্সি ভাষায় মনোরঞ্জনের জন্যে এই শহরে অনেকগুলো সংবাদপত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, সত্য, কিন্তু যাহারা ফার্সি ভাষায় সুপণ্ডিত অথচ ইংরেজিতে অনভিজ্ঞ, বিশেষত উত্তর ব্লা 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 ব্লা। আমি কোন কিসের কথা বলছি? ফার্সি ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র বলো। তোমার নাম কি হতে চাও জীবনে? আমি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই। ফ্যান্টাস্টিক, দৌড়ে চলে এসো। একদম সঠিক উত্তর, ব্রিলিয়ান্ট আনসার, মারাতুল আকবর। কাম ফরওয়ার্ড। দৌড়ে স্টেজে চলে যাও। স্টেজে ম্যাম প্রাইজ দেবেন, আমি বেশিক্ষণ স্টেজে থাকতে পারি না, যাও। আচ্ছা, একটু হাততালি হোক। কি হলো, হাততালি কমে গেল কেন? থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্রাইজ দিতে ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাচ্ছে। যে প্রাইজটা দেওয়া হচ্ছে, জোরে হাততালি হোক। পুট হ্যান্ডস টুগেদার। ওকে, থ্যাংক ইউ। নেক্সট কোয়েশ্চেন, quiz on Raja Rammohan Rai, your friend Rajiv. This afternoon, ladies and gentlemen, next question coming up. The Google Doodle celebrating Raja Rammohan Roy's 246th birthday, calculate the date and the year of the publication. মানে কোন দিনে ছাপিয়েছিল এবং কোন ইয়ার? একটা হাত উঠে গেছে, বলো। হ্যাঁ, 22nd May 2018. বাপ রে বাপ, একটু হাততালি হোক। ব্রিলিয়ান্ট আনসার, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। মে 22 আজকের দিন 2018। গুগল ডুডলস। দৌড়ে চলে এসো, দাঁড়িয়ে থাকলে হবে না। একটু জায়গা দাও বাবা। কুইক। সময়ের একটু কম আছে, দৌড়ে আরো কোয়েশ্চেন করতে হবে। আমরা পরের কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি। হ্যাঁ, একসঙ্গে প্রাইজ দেওয়া হবে। নিখিল কারণ বিভু বিশ্ব নিকেতন নিত্য
নিরঞ্জন নিখিল কারণ বিভু বিষ নিকেতন বিকার বীণ হাত তুলেছিস কোন ধারার সঙ্গীত বলতে হবে একটু গানটা একটু 2 মিনিট শুনি মানে গান থেকে দেখছি আর বলছি কাম ক্রোধ। আচ্ছা তুমি হাত তুলেছো কোন ধারার সঙ্গীত? কোন ধারার সঙ্গীত বলতে পারবো না, কিন্তু গায়ককে বলতে পারবো। গায়ক বলে দেবে? আচ্ছা মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তুমি গান করো? হ্যাঁ। ওই মাইক্রোফোনটা নিয়ে দৌড়ে চলে এসো, একটু জোরে হাততালি হোক। আর কোন ধারার সঙ্গীত পেছনে মেয়েটি বলো, চিৎকার করে বলো। হ্যাঁ কি সঙ্গীত শুনতে পাচ্ছি না? ব্রহ্ম সঙ্গীত। ব্রাহ্ম সঙ্গীত। একদম দৌড়ে চলে এসো, ব্রিলিয়ান্ট। তোমার নাম বলো? দেবাদ্রিতা ঘোষ। দেবাদ্রিতা, একটা গান গাইতে হবে, যে কোনো গান, কিন্তু হিন্দি লাড়ালাপ্পা চলবে না। হ্যাঁ এটা হোক, হোক না হোক না। হ্যাঁ হ্যাঁ আমারো বিচার তুমি করো তব আপন করে, আমারো বিচার তুমি করো দিনের কর্ম হানিনু তোমারো বিচার ঘরে, আমারো বিচার। আমারও বিচারও তুমি করো। জোরে হাততালি হয়ে যাক। অসাধারণ অসাধারণ। আর তুমি চলে এসো। ও তুমি একটা অলরেডি প্রাইজ পেয়ে গেছো? এক্ষুনি এলে, পেয়ে গেছো প্রাইজ। আচ্ছা তোমার নামটা বলো? অঞ্জনা বাউরি। তুমি কি ডান্স করো? না করো, কিছু করি না। ভেরি গুড, কিছু না করাই বলছো প্রাইজ হয়ে যাক। পুট ইউর হ্যান্ডস টুগেদার, ওয়েল ডান বেটা। আমরা চলে যাচ্ছি পরের প্রশ্নে। অবশ্যই এটা নিরঞ্জন নিখিল কারণ বিভু নেক্সট কোয়েশ্চেন। মাঝখানে learn about Raja Ram Mohan Roy, the maker of modern India. This is from which famous magazine? ওকে, ওখানে হাত উঠেছে, বলো। মাঝখানে বলেছো, হ্যাঁ বলো, তুমি বলো। অমর চিত্র কথা হলো না, তুমি প্রাইজ পেয়েছো একটা? হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ সম্বত কামুন্দি। না 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 না, এক মিনিট ওই হাতটা, হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ টিঙ্কল নয়, এনিবডি? হ্যাঁ বলো। আমার চিত্রের কথা নয়, পেছনে। হ্যাঁ শুকতারা নয়। একটা কোয়েশ্চেন আমরা বাউন্স ব্যাক করলো। হ্যাঁ বলো। এটা সন্দেশ মনে হচ্ছে না? সন্দেশ রসগোল্লা। হ্যাঁ বলো বলো বলো। এটা হলো না, বড়টাকেও বলবেন? হ্যাঁ বলো বলো, লাস্ট চান্স, সময় নেই, বলো। হ্যাঁ संवाद कमुदी। না, উত্তরটা দেখিয়ে দিই, খুব সিম্পল, এটা চম্পক। একটু হাতের জোরে হোক না। থ্যাংক ইউ। আর গোটা 3 বা 4 কোয়েশ্চেনের সময় আছে। 5 মিনিট। আর কতক্ষণ আছে? 5টা। নেক্সট কোয়েশ্চেন। অন 13th July, এটা আমার ডান দিকে, হ্যাঁ একদম পেছন দিকে ওরাকে নেগলেক্টেড হয়ে যাচ্ছে। On 13th July 1830, he helped Reverend X in establishing the General Assembly's institution, now known as Y, by providing him the venue vacated by Brahma Sabha and setting the first batch of students. 2-part question, দুটো প্রাইজ দেবো, একটা করে উত্তর। He helped Reverend X. Who is Reverend X? মাঝখানে, হ্যাঁ বলো। এই যে মাঝখানে হাত, মেয়েটি বলো। হ্যাঁ মাইক্রোফোন। কুইজ মাস্টারকে এখন প্রশ্ন করবে না। হ্যাঁ বলো, উত্তর দেবে। হ্যাঁ রেভারেন্ড আলেকজান্ডার ডাফ। আচ্ছা তাহলে তুমি দাঁড়াও, ওয়েট করো। আচ্ছা আর and he set up known as Y. What is Y? হ্যাঁ বলো, দুজনেই চলে এসো। What an answer! Put your hands together. জোরে হাততালি হয়ে যাক।
Reverend Alexander Duff and the Scottish Church Collegiate School or fantastic Scottish Church থেকে আসে নাকি এখানে? Somebody from Scottish Church? আছো? দৌড়ে। 3 more questions will complete the quiz. And thank you so much. নাম বলো। সুদীক্ষা চৌধুরী। কি হতে চাও? আর্কিটেক্ট। আয়ান র্যান্ডের একটা বিখ্যাত বই আছে কিন্তু ফাউন্টেন হেড, পড়ে নিও। দৌড়ে চলে আসো, লজ্জা পাচ্ছ কেন? বাড়িতে লজ্জা পাও না? তোমার নাম বলো। রৌনক কুমার দাস। রৌনক, কি হতে চাও? ক্রিকেটার। ফ্যান্টাস্টিক, অল দ্য বেস্ট। ইন্ডিয়া টিমের ক্যাপ্টেন হবে তুমি একদিন। জোরে হাততালি হয়ে যাক, পুট ইউর হ্যান্ডস টুগেদার। 3 more questions with your friend Quizmaster Rajiv, who is on Raja Ram Mohan Roy, celebrating his 250 years of existence. পৌত্তলিকতার বিরোধিতা করার জন্য ড্যাশ ছেলেকে কোনোদিনই মেনে নিতে পারেননি। এটা হয়। পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তি থেকে ছেলেকে বঞ্চিত করতে চান মা। তার মায়ের নাম কি? হ্যাঁ বলো, কে বলো? আমি বলবো। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, উমা দেবী। আচ্ছা, তো সামনে বলো। তারিণী দেবী, চলে এসো। দৌড়ে, সময় নেই। তারিণী দেবী। নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি, একসঙ্গে প্রাইজ দেওয়া হবে। কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি, কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি, তোমার রচনা। আচ্ছা, আলোটা দেখি একবার। তুমি এটা উত্তর দিয়েছো না? কোনটা উত্তর দেবে? কার লেখা তুমি বলো। তোমার নাম বলো আগে। রুমেলা দত্ত, গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল। সিঙ্গারটা বলতে চাই। আচ্ছা বলো। অরুন্ধতী হোম চৌধুরী। হলো না ম্যাম, এটা ওরা খুব চেষ্টা করলো। আচ্ছা, এক মিনিট, পেছনে হ্যাঁ মেয়েটি। হ্যাঁ বলো। এরপর এই রোতে আসবো। হ্যাঁ, তোমার কাছে যাবো। স্বাগতা লক্ষ্মী রায় চৌধুরী। এই রে, গুপ্ত, সরি, টাইটেল চেঞ্জ করে দিচ্ছ। বলো। দাশগুপ্ত। স্বাগতা লক্ষ্মী দাশগুপ্ত, সামনে চলে এসো। আর তুমি বলো কার লেখা। দৌড়ে চলে। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। হ্যাঁ, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের লেখা। না, উত্তর কার গায়ক উত্তর চলে এসছে, অসুবিধা নেই। এবার কার লেখা, একটু বাঁ দিকে দেখি একটুখানি, টু মাই লেফট। ওই 3 জনের মধ্যে হ্যাঁ বলো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হলো না? ওই কোনায় কেউ বলবে? আচ্ছা, মাঝখানে সামনে এখানে কেউ, কার লেখা? হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কে বলো? রাজা রামমোহন রায়। একটা আওয়াজ শুনলাম ওখান থেকে। তুই বললে? শিওর? এরকম উত্তর দিলে হবে না, সামনে চলে এসো। রাজা রামমোহন রায়ের লেখা, জোরে হাততালি হয়ে যাক। পুট ইউর হ্যান্ডস টুগেদার, পেইং হিম ট্রিবিউট। কম্পোজ বাই রাজা রামমোহন রয়, সিঙ্গার স্বাগতা লক্ষ্মী দাশগুপ্ত। আমরা যতক্ষণ পুরস্কার দিচ্ছি ততক্ষণ গানটা চলুক। দৌড়ে দুজন চলে এসো, কুইক। ওয়ান মোর কোয়েশ্চেন স্যার। তোমার নাম বলো। আমার নাম জিজ্ঞাসা ঘোষ। এই পুচকে করে মেয়েটার নাম জিজ্ঞাসা ঘোষ। কোন ক্লাসে পড়ো? আমি ক্লাস 7-এ পড়ি। হ্যাঁ, কি হতে চাও? আমি ভাবিনি তার ব্যাপারে এখনো। আমি এখনো তার ব্যাপারে ভাবিনি। ও এখন তার ব্যাপারে ভাবেনি, ওই জন্য জোরে হাততালি হয়ে যাক ওর জন্য। থ্যাংক ইউ। তোমার নাম বলো। ক্ষত্রি মজুমদার। কোন ক্লাস? 9। কোন স্কুল? ভারতীয় বিদ্যাভবন। ফ্যান্টাস্টিক। কি হতে চাও? অ্যাস্ট্রোনট। ব্রিলিয়ান্ট। তোমার নাম? রৌনক কুমার দাস। এই আবার দুবার প্রাইজ দিচ্ছ? ঠিক আছে, আমাকে দিয়ে দিও। জোরে হাততালি হয়ে যাক রৌনকের জন্য। লাস্ট কোয়েশ্চেন ইজ কামিং। তার আগে আমি যারা বড়রা রয়েছেন তাদেরকে আমি
সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। আমার যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে ক্ষমা করবেন। আর থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ স্যার ফর গিভিং দ্য অপরচুনিটি টু ইন্টারাক্ট উইথ দ্য উড বি চ্যাম্পিয়ন্স অফ টুমরো। দিস আর অল গ্রেট পিপল। অ্যান্ড এই যে অসাধারণ স্টেজ আর রামমোহন রায়কে স্মরণ করার সুযোগ পেয়েছি, তার জন্যে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমি অনেক ধন্যবাদ জানাই। শেষ কোয়েশ্চেন আজকের, আমি তাহলে একটু স্কিপ করে যাই। কোয়েশ্চেন নাম্বার 20-তে যাব, দিয়ে যেটা লাস্ট কোয়েশ্চেন ছিল সেটাই করব। অনেকগুলো কোয়েশ্চেন ছিল, এখন সময় নেই দেখার। লাস্ট কোয়েশ্চেন কামিং আপ। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ब्रह्मादेव। উনি উপনিষদ ট্রান্সলেশন করেছিলেন। কেন উপনিষদ, কাঠা উপনিষদ, মান্ডক্য উপনিষদ, এবং যে উপনিষদের অংশ এটি আমরা শুনলাম সেটিও উনি অনুবাদ করেছিলেন। কোন উপনিষদের অংশ আমরা শুনলাম? পেইং ট্রিবিউট টু দ্য ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট মংস, গ্রেটেস্ট সিয়ার্স, গ্রেটেস্ট ইনফ্লুয়েন্সার স্যার সেড, তাকে আজকে আমরা শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। ওখানে অনেকগুলো হাত উঠেছে, মাথায় টুপি পরা একটি মেয়ে রয়েছে, বলো। ঈশা উপনিষদ হলো না, তার পাশে বলো না, পেছনে কে না বলো। মাইক্রোফোন মাইক্রোফোন মাইক্রোফোন। আচ্ছা হ্যাঁ বলো। মান্ডুকিয়া। মান্ডুকিয়া নয়, কেউ না পারলে হিন্ট দেবো। হ্যাঁ বলো। কাঠা উপনিষদ না। I had the same answer. ওকে, অ্যাট দ্য ব্যাক ওই মেয়েটি বলো, লাস্ট। আমি হিন্ট দিচ্ছি এবার, বলো। আমাদের যে সত্যমেব জয়তে যেটা নেওয়া হয়েছিল সেটা এই উপনিষদ থেকে নেওয়া হয়েছিল। হ্যাঁ বলো। না বলো। হ্যাঁ এ মা, এটা কেউ পাচ্ছে না, এটা পড়া উচিত। সত্যমেব জয়তে, হ্যাঁ বলো, তুই বলো বলো বলো। না, তাহলে হ্যাঁ বলো, লাস্ট চান্স। The Kena Upanishad. না, হ্যাঁ বলো। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम। দ্য মুন্ডাক উপনিষদ। প্রোগ্রাম শেষ করছি ছোট্ট একটা ইনভোকেশন দিয়ে। পূর্ণমাদং পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্ব পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। ওম শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি। নমস্কার, প্রণাম নেবেন, সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ। So before we move on, we have a set of felicitations again. Miss Uma Nanduri to be felicitated by Mr. Ajay Pratap Singh. Can we have both on stage, please?
and Ajay Pratap Singh ji to be felicitated by Atul Mishra ji. Ajay Pratap Singh. Ajay Pratap Singh. Ajay Pratap Singh. And of course, we cannot let go of this opportunity, Atul Mishra ji. We need to felicitate you too. And we would like to call Mr. Ajay Pratap Singh, Yug Purush, Raja Ram Mohan Roy. নাচের জন্য
চিতা জল জল 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 চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ পরানো সপিবে বিধবা বালা জল জল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ পরানো সপিবে বিধবা বালা জলুক জলুক চিতার আগুন জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা জলুক জলুক চিতার আগুন জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা জল জল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ পরানো সপিবে বিধবা বালা জল জল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ পরানো সপিবে বিধবা বালা দ্বিগুণ দ্বিগুণ পরানো সপিবে বিধবা বালা শিখে জল জল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ পরানো সপিবে বিধবা বালা জল জল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ পরানো সপিবে বিধবা বালা জল জল চিতা 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 দাদা জগমোহন রায়ের স্ত্রীকে সহমরণে চিতার আগুনে জীবন বিসর্জন দিয়ে সতী হতে দেখে প্রতিজ্ঞা করেছিল এই বালক, যেদিন সে বড় হবে সেদিন সে বন্ধ করে দেবে এই অবর্ণনীয় অত্যাচার, এই পৈশাচিক প্রথা। কালের বিবর্তনে এই বালক পরবর্তী পর্যায়ের রামমোহন রায়, রাজা রামমোহন রায়, প্রথম ভারতীয় যুক্তিবাদী, কুসংস্কার মুক্ত শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিক ব্যবস্থাপক, সমাজ ও ধর্ম সংস্কারক, ভারতবর্ষের নবজাগরণের প্রতিভূ পুরুষ। Raja Rammohan Roy was the father of the Indian Renaissance, an apostle of social reforms who brought in the age of enlightenment and liberal reformist modernization in India. He was born on May 22, 1772, in an Orthodox Brahmin family at Radhanagar in West Bengal. The late 18th century was a significant period in the history of Bengal. The English company rule was gradually establishing itself after the defeat of the Islamic rulers in the Battle of Plassey.
The society in Bengal was in its darkest period, burdened with a host of evil customs and regulations. It was at this juncture of Bengal's history that Raja Ram Mohan Roy, India's first consciously modern political thinker, was born. বৈষ্ণব পিতা ও শাক্ত মাতার উত্তরাধিকার তাকে দিয়েছিল এক মুক্তমনা নির্ভীক জীবনের সন্ধান, যার অসামান্য প্রকাশ দেখি তার পরবর্তী জীবন অধ্যায়ে। তার যুক্তিবাদী মন অন্বেষণ করত পৃথিবীর সমস্ত প্রধান গ্রন্থসমূহ, কোরআন থেকে বাইবেল, জেন্দাবেস্তা থেকে উপনিষদ। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক রামমোহনের সামনে যুগপৎ প্রকাশিত হল নবজাগরিত ইউরোপ, সমগ্র পাশ্চাত্য সমাজ। দীক্ষিত হলেন স্বাধীনতা ও সাম্যের মন্ত্রে। Raja Ram Mohan Roy's primary influence as a child were the orthodox beliefs of his mother, Tarini Devi. However, from a very early age, he developed unorthodox religious ideas. He was a strong opposer of the caste system and believed in the social equality of all human beings. He was attracted to monotheism as it supported one universal model of humanity, which is the fundamental message of Vedanta. He learned Persian and Bengali at home and mastered Persian and Arabic at an Islamic school in Patna. He studied the Vedas, Upanishads, and Hindu philosophy at Benares. He learnt English at the age of 22 and read the works of philosophers like Euclid and Aristotle, which helped shape his spiritual and religious conscience. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depths of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit,
where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. ফরাসি বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম তাকে শেখালো আধুনিকতার নতুন মন্ত্র। জন্ম রাধানগরে হলেও তিনি পরিণত বয়সে চলে আসেন কলিকাতায়। সেখানে তার জ্ঞান চর্চা ও শিক্ষার আদান প্রদান শুরু হল তৎকালীন বাঙালি সম্ভ্রান্ত বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, তার পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালিদাস মুন্সী প্রমুখ তাদের মধ্যে অন্যতম। তার শিক্ষা, তার যুক্তিবাদ তাকে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট করতে থাকে জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে এক একত্বের সন্ধানে। Raja Ram Mohan Roy was highly inspired by the French Revolution as it initiated a process of change in the existing political system of many countries. To establish a sovereign nation-state, colonized people reworked the concept of independence from slavery into their movements. This maker of modern India formed the Atmiya Sabha, through which he initiated social and religious reforms in Indian society.
Sangachadvang Sangvadadvang Sangvo manangsi janatam Sangachadvang Sangvadadvang Sangvo manangsi janatam Samano mantra samiti samani Samano mantra samiti samani Samanang mana sahacitta mesham Sangachadvang Sangvadadvang Sangvo manangsi janatam Sangachadvang Sangvadadvang Sangvo manangsi janatam নারীর চিতার আগুনের আর্ত চিৎকার, বাল্য বিধবাদের যন্ত্রণাময় করুণ জীবন, কন্যা সন্তানদের পিতার ধনে অনধিকার তাকে ব্যথিত করেছিল। তার শৈশবের প্রতিজ্ঞা রক্ষায় তিনি শুরু করলেন সমাজব্যাপী আন্দোলন। তার পত্রাচারে, তার যৌক্তিকতায় গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিং আইন করে সতীদাহ নিষিদ্ধ করলেন। ভয়ঙ্কর পরিণতির হাত থেকে রক্ষা পেল অসহায় সদ্য বিধবা বালিকা, কিশোরী, যুবতীর দল। One of the landmark movements in the history of India was the abolition of the practice of sati. Raja Ram Mohan Roy prepared the petition to a regulation for declaring the practice of sati, or of burning or burying alive the widows of Hindus, illegal and punishable by the criminal courts, passed by the Governor General in Council on 4th of December 1829. The practice of sati, or of burning the practice of sati, or of burning or burying alive the widows of Hindus, is hereby declared illegal and punishable by the criminal courts. আমরা সবাই রাজা। রাজা সবারে দেন মান, সে মানে আপনি ফিরে পান। মোদের খাটো করে রাখিনি কেউ কোনো অসত্যে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি সত্যে। আমরা সবাই রাজা, আমরা চলবো আপন মতে, শেষে মিলব তাঁরই পথে। মোরা মরব না কেউ বিফলতার বিষম আবর্তে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি সত্যে। আমরা সবাই রাজা, আমরা সবাই রাজা।
আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি সত্ত্বে, আমরা সবাই রাজা। রে নিসা নিসা রে গা মা গা পা মা গা রে পা ধা নিসা নি ধা রে গা মা গা রে নিসা রে নি পা ধা নি পা গা মা গা রে পা। আমরা যা খুশি তাই করি তবু তার খুশিতেই চড়ি, আমরা যা খুশি তাই করি তবু তার খুশিতেই চড়ি, আমরা নই বাধা নই দাসের রাজার দাসের দাসত্বে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি সত্ত্বে, আমরা সবাই রাজা, আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি সত্ত্বে, আমরা সবাই রাজা। রাজা সবার দেন মান, সে মান আপনি ফিরে পান, রাজা সবার দেন মান, সে মান আপনি ফিরে পান, মোদের খাটো করে রাখেনি কেউ কোনো অসত্যে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি সত্ত্বে, আমরা সবাই রাজা, আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি সত্ত্বে, আমরা সবাই রাজা। গা মা পা সা ধা নি সা ধা গা মা পা নি সা রে গা রে সা মা পা ধা পা মা গা রে নি সা রে মা পা মা গা রে পা। আমরা চলবো আপন মতে শেষে মিলব তারি পথে, আমরা চলবো আপন মতে শেষে মিলব তারি পথে, মোরা মরব না কেউ বিফলতার বিষম গর্তে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি সত্ত্বে, আমরা সবাই রাজা, আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি সত্ত্বে, আমরা সবাই রাজা। রাজা রামমোহন 1830 সালে তৎকালীন মুঘল সম্রাটের রাজদূত হিসেবে ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখানে পৌঁছে পার্লামেন্ট দেখলেন তিনি। সংসদ ও গণতন্ত্রের আধুনিক স্বরূপ দেখে সম্যকভাবে প্রভাবিত হলেন। তার বক্তৃতা, তার ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হলেন সেখানকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। The Brahmo Samaj sought to put an end to social evils, superstitions in human practices and customs. Beginning with the reform of certain aspects of religious and social life, this awakening, in course of time, affected every aspect of the social, economic, cultural, and political life of the country. যখন তার কর্মজীবন মধ্য গগনে, তখন পরম পিতা তার এই যুগপুরুষ সন্তানকে নিজের কাছে ডেকে নেন। 1833 সালের 27 সেপ্টেম্বর বিদেশের মাটিতে ব্রিস্টলে তার জীবনাবসান হয়। ভবিষ্যৎ দেশ ও জাতি গঠনে রাজা রামমোহনের অবদান অপরিসীম। সমাজ ও দেশ গঠনের যে কাজ তিনি শুরু করেছিলেন, পরবর্তী সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মনীষীদের জীবন ও কর্ম তার প্রতিচ্ছবির উজ্জ্বল স্পর্শে ভাস্বর হয়ে ওঠে। As we celebrate the 250th birth anniversary of Raja Rammohan Roy, we pay tribute to the man who in the late 18th and early 19th centuries sought to integrate the Indian value system
with the more modern outlook of the West. কে যায় অমৃত ধাম যাত্রী আজি গহন তিমির রাত্রি কাপে
So this program has been choreographed by Niloy Sengupta. A big round of applause, ladies and gentlemen. And the lilting music was by Chandan Rai Chaudhary. What an astounding performance. Really astounding performance. Thank you. Thank you very much. Now we have a seminar on the works executed by Raja Ram Mohan Roy towards social reforms. For the seminar, I would like to call the dignitaries on stage, please. Can we have the moderator for this seminar, Mrs. Ratnotama Sengupta, on stage, please? The moderator, Mrs. Sengupta. Next, I would like to invite on stage Professor Shriti Kumar Shorkar, who will provide the Raja Ram Mohan Roy Memorial Lecture. Shriti Kumar Shorkar, please, on stage. Motion, please take seats. Professor Shokti Shadon Mukhopadhyay. Can we have Professor Shokti Shadon Mukhopadhyay on stage, please? Professor Rajshekhar Basu. Professor Rajshekhar Basu on stage. And Professor Chitrabrto Palit. Professor Palit also on stage, please.
made to know, you made to sit us here from the morning without giving us a schedule. What schedule? Because the program was decided by the center in the last one. No, the center has not, cannot decide the seminar. No, that's not possible. I apologize on everyone's behalf. No. Whom should we address to? Only the bank chair? Hey, sorry, mic take চালু করে রেখেছিস? Ma'am, আপনি begin করুন. Can you please? নমস্কার সকলকে জানাই, but this is a national event and we will continue in English. I know this is post lunch time and most of you, our chief audience today, the students, must be hungry and would have dispersed. But those of you who are here, I am sure you'll be much enlightened and you'll be thankful that you stayed back, because we have amongst us Professor Smriti Kumar Sarkar. He was former Vice Chancellor of Bardhaman University, and he will speak, he will share with us Ram Mohan Roy Memorial Lecture. I think it is better to go one by one, although I think today I'll play spoilsport and I'll only be timing and cutting you short. But I know we all are. Right, okay. So then I will ask Dr. Shakti Sadhan Mukhopadhyay, Secretary formerly of Bangla Sahitya Parishad. I will ask you to please start the proceedings, although we'll all have to keep it short, but you will tell us about বঙ্গীয় নবজাগরণে রাজা রামমোহন রায়ের ভূমিকা. Yes, Max. The role of Raja Ram Mohan Roy in the Bengali Renaissance. নমস্কার। রাজা রামমোহন রায়ের 250তম জন্মবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আজ সায়েন্স সিটির এই মঞ্চে রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে আলোচনার যে আহ্বান আমাদের কাছে রাখা হয়েছিল, তাতে সাড়া দিয়ে আমরা প্রায় সকাল থেকেই অপেক্ষা করেছি। এখন মঞ্চের যা চিত্র এবং সময়ের যা অবস্থা, তাতে দু একটি বাক্যই শুধুমাত্র আপনাদের সামনে রাজা রামমোহন রায়ের সম্মানে এবং যারা আহ্বান জানিয়েছেন তাদের প্রতি সৌজন্য জ্ঞাপন বশত বলে আমরা আমাদের যে কর্তব্য সেই কর্তব্য পালন করব। আমার বিষয় ছিল বঙ্গীয় নবজাগরণে রাজা রামমোহন রায়ের ভূমিকা। 19 শতকের প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং সংস্কৃতি যখন আমাদের ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির উপরে এসে পড়ল, এই দুই সভ্যতা এবং দুই সংস্কৃতির পারস্পরিক সংঘাতের মুহূর্তে ঐতিহাসিক কিছু কর্ম বা কিছু কাজ আমাদের ছিল। সেটা হচ্ছে যে আমাদের স্থির করতে হতো যে কোন পথ আমরা অবলম্বন করব। দু তিন ধরনের বক্তব্য বা দু তিন ধরনের ধারা তখন তৈরি হয়েছিল। একদল মনে করছিলেন যে পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং সংস্কৃতি এটা সবই খারাপ, এটাকে সম্পূর্ণভাবে রুখতে হবে এবং আমাদের দেশে যা কিছু আছে ভালো মন্দ নির্বিশেষে
সেটাকেই আমাদের রক্ষা করতে হবে। এই রক্ষণশীলতার যে ধারা এটা প্রবল হয়ে উঠেছিল, তারই পাশাপাশি পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রতি অগ্নিবুভুক্ষু পতঙ্গের মতো একদল মনে করেছিলেন যে সাহেবদের যা কিছু সব কিছু ভালো, আমাদের দেশের যা কিছু সব বর্জন করতে হবে। সেই রকম একটা সংকটকালে, সাংঘাতিক সময়ে রাজা রামমোহন রায় ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি একটা দিশা দেখালেন, যিনি বললেন যে আমাদের প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যে Those at the back, please come forward, take a seat and listen to the proceedings, please. আলোকিত যে প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান আছে সেটিকে পুনরুদ্ধার করতে হবে এবং আধুনিক ইউরোপ বা পাশ্চাত্য সভ্যতা নানা দিক থেকে তারা এগিয়ে গেছে, তাদের সেই সভ্যতাকে আমাদের সুনির্বাচিতভাবে গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ নির্বাচন সাপেক্ষে সুনির্বাচিত প্রাচীন ঐতিহ্যের পরিগ্রহণ এবং আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং সংস্কৃতির নির্বাচিত গ্রহণ, এই দুয়ের একটা সম্মিলনের পথ রামমোহন রায় আমাদের দেখিয়েছিলেন এবং সেই পথ ধরেই পরবর্তীকালে আমাদের 19 শতকের বাংলার রেনেসাঁসের যারা মনীষী, হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, এরা সেই পথ ধরেই চলেছেন। দুটি সভ্যতা এবং সংস্কৃতির পারস্পরিক সমন্বয় এবং সম্মিলনের পথই ছিল রামমোহন রায়ের দেখানো দিশা। সুতরাং এবং সেটা তিনি প্রথম করেছিলেন। তিনি যেমন উপনিষদের অনুবাদ করেছেন, বেদান্তের অনুবাদ করেছেন, তেমনি আবার এদেশে কী ধরনের শিক্ষার জন্য সরকারি টাকা ব্যয় করা উচিত সেই বিষয়েও তিনি একটি সুনির্দিষ্ট পথের কথা বলেছিলেন, যে ওয়েস্টার্ন লার্নিং সেটা আমাদের নিতে হবে। এই দুটি যে সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতির মধ্যে একটা ভারসাম্যমূলক পারস্পরিক সম্মিলনের যে পথ, সেই পথই ছিল রামমোহনের দেখানো পথ। এই ভূমিকাটি তিনি পালন করেছিলেন, সেই জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ। এখন আমরা যে সময়ে উপস্থিত হয়েছি, সেই সময়ে রামমোহন রায়ের কাছ থেকে আমাদের যা প্রধান গ্রহণযোগ্য জিনিস বলে আমার মনে হয় সেটা হচ্ছে এই, যে আমরা যারা দেশপ্রেমের কথা বলি, তারা প্রাচীন ভারতীয়ের যা কিছু আছে সমস্ত কিছু গ্রহণ করতে হবে নির্বিচারে। রামমোহন রায় কিন্তু সে কথা বলেননি। আবার পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং সংস্কৃতি সেটা বিদেশি বলে সেটাকে বর্জন করতে হবে, সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়ত্ব দিয়েই আমাদের দেশকে গড়তে হবে, এটাও কিন্তু রামমোহন রায়ের পথ নয়। যা কিছু ভালো সেটা যেখানেই থাক না কেন সেটাকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে, এই পথই রামমোহন রায় আমাদের দেখিয়েছিলেন, সেই দিশা আমাদের দেখিয়েছিলেন। আর রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন যখন এখানে উদ্যোক্তা এবং এটাকে তারা পরিকল্পনা করেছেন, তাদের দেওয়া আমন্ত্রণ অনুসারে আমরা এখানে বলতে এসেছি। এখানে আমি একজন ইতালীয় রেনেসাঁসের বিখ্যাত হিউম্যানিস্ট, তার একটি কথা বলে শেষ করব, যেটা রামমোহন রায় মানতেন। সেটা হচ্ছে এই, যে প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত মানুষের কোনো স্বদেশ নেই, যেখানে ভালো লাইব্রেরি আছে সেটাই তার স্বদেশ। রামমোহন রায় সেই জ্ঞানের কথা বলেছিলেন, এই দিশাই আমরা রামমোহনের কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারি। এই কটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। নমস্কার। ধন্যবাদ শ্রী শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়। আপনি সময়ের মর্যাদা রেখেছেন, কিন্তু অল্প সময়েতেও আপনি আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন, বিশেষ করে আমাদের অল্প বয়সী বন্ধুদের। একটা টুয়াইলাইট আওয়ারে, একটা সন্ধিক্ষণে আমাদের জাতীয় জীবনের রামমোহন আমাদেরকে দেখিয়েছিলেন, শিখিয়েছিলেন যে অন্ধকারকে অ্যাকসেপ্টও করতে হবে, কিন্তু আবার অন্ধকার পেরিয়ে আলোর দিকেও যেতে হবে। আমি শ্রী রাজশেখর বসু, আপনি হ্যাঁ সরি, উনি ডিপার্টমেন্ট অফ হিস্ট্রি, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা। উনি বলবেন অন রামমোহন রয়, a personality for the future. সময় খুবই কম, আবার আমি বিচ্ছিরিভাবে বলছি যে আমি ঘড়ির মতো 5 মিনিট পর আপনাকে অ্যালার্ম দেব।
Good afternoon. Am I audible? I think. It's a green button. So, good afternoon, and I'm honored to be here, invited by the Raja Rammohan Rai Foundation, and also by Dr. Ajay Pratap Singh, the Director General of the National Library, and Dr. Gauri Basu, the Director of the Anthropological Survey of India, and my teachers, Professor Chittabrata Palit, and a very close and dear friend for years, for decades, Professor Sriti Kumar Sharkar, and Shakti Babu, for that matter. Now, whenever we talk of Raja Rammohan Rai, as we listen to some of the deliberations we went through with the cultural programs, we need to remember that he was the first Indian public intellectual who taught us to think critically and to differ and dissent in a very decent manner. Obviously, this was the language of democracy, and this is the language that we continue to pride on in contemporary India. Now, Rammohan has been seen as a father figure in matters related to abolition of this heinous custom sati. He was against all forms of orthodoxy, a man who was a rationalist, who, as Shakti Babu rightly said, could traverse between diverse cultures, who could accept and reject. These were the great qualities that you see in a great personality like Rammohan. And indeed, it would not be wrong to say that he was a true representative of composite India. Rammohan tried to bring to light the relevance of English or Western education, but he differed from Macaulay in the sense that he didn't want English education to be one of the avenues or vehicles through which there would be an enormous production of clerks and loyalists for the colonial imperial bureaucracy. But this English education would actually open Indians before this wider domain of knowledge and culture. But when you think of Rammohan, this sort of reformist image is always there. And one needs to argue that he was not only the first Bengali, if not the first Indian, to democratize knowledge through the vernacular. As Shakti Babu said, he was an ardent advocate of English education, but at the same time, he wrote enormously in terms of publishing Bengali tracts. And he said that knowledge, what was there in Upanishads and Vedas, the fountainhead of knowledge of the Indic civilization, that needed to go to the common man or the common people, and that needed transliteration. He was a part of the Bengali of the nascent Bengali Bhadralok class, but at the same time, he also had differences with the Bhadraloks or the Abhijats in Bengal. Rammohan, perhaps more than Sati, Rammohan was also responsible for initiating this debate on property rights of women, something which continues till date, even in India. And he felt that even if the Mitakshara system had many defects, the Bengali Dayabhag system had many defects, it was much better than the Mitakshara system which prevailed in the rest of the country.
And this is all there in his very famous monograph titled Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females According to Hindu Law of Inheritance. So, Ram Mohan, when we see Ram Mohan, we also see another streak that actually made him somewhat of a personality who was even hated by a section of the Bengali elite. This actually emanated from his criticism of the permanent settlement. And in his own way, he said, permanent settlement might have benefited the landlordial class in Bengal, might have benefited the new class of zamindars in Bengal, but it had been very, very oppressive so far as the peasants of Bengal were concerned. A debate which continued through the 19th century, if not the 20th century. Now, how do I then end this very short, brief lecture of mine? Now, his role as a reformer was not restricted to outlawing the barbarous custom of sati. I see Ram Mohan as an organic intellectual, despite contradictions, who could actually merge the social with the economic and create a public space which would be a platform for major political debates. And these political debates actually continued even after Ram Mohan's demise. As I said, he could be seen as an internationalist who was guided by reason, logic, and liberal values. He, like many others, might have receded into the backstage in the later decades of the 19th century because of the revolt and its aftermath, but was definitely not in captivity. In times of economic and social change, Ram Mohan was frequently eluded by the gentleman intellectuals who tried to rethink of his role as a reformer and the importance of both the spiritual and rational temperament that is there in our lives. It was Ram Mohan who provided the real intellectual platform, without which perhaps we would never have seen Bankim Chandra Chattopadhyay, Rabindranath Tagore, Aurobindo, Vivekananda, and many, many others. But the men who profited most from Ram Mohan's reformist mind seldom had encomiums for him, and this is the sad part. Thank you. Thank you, Professor Basu, for keeping your valuable assessment and not forcing me to cut you short. What we gain from your talk is that we have, time and again, Ram Mohan has proved that we have to curb the evils within and we have to accept the changes without to be able to move forward. If we had not, then we would not have had the democracy we enjoy today. And that is the way forward, the coming together of people, of thoughts, of configurations. Thank you. That particularly is a very valuable lesson for you, friends, who are in school today. আপনি প্রফেসর চিত্তব্রত পালেত অফ যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, আপনি বলবেন পরিব্রাজক রামমোহন। থ্যাংক ইউ। হ্যালো, ওকে। হ্যাঁ, ওটা আমার যা চিঠি এসেছিল তার জবাবে ওই বিষয়টা আমি দিয়েছিলাম, কারণ ওটা সচরাচর কেউ বলে না, আর বাংলায় বলতে বলা হয়েছিল, আমি তাই বলছি। তো আমরা পরিব্রাজক কথাটা যখন ব্যবহার হয় তখন সবাই মনে করে পরিব্রাজক বিবেকানন্দ, মানে ঠিক রামমোহনের সঙ্গে পরিব্রাজক কথাটা জোড়া হয় না।
কিন্তু আমি জুড়লাম এই কারণে তার জীবনটাও ছিল ভ্রাম্যমান জীবন এবং বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন কেন্দ্রে গিয়ে তিনি কাজ করেছিলেন। এই জন্যই তাকেও আমি পরিব্রাজক রামমোহন এই কথাটা বলেছি। তার ছোটোবেলা থেকেই আমরা জানি যে তার ওরকম ধরনের ধীশক্তি এবং ওই মূর্তি পূজার বিরোধিতা এবং তার সঙ্গে পিতামাতার প্রতি সেরকম যুক্তিপূর্ণ না হলে ভক্তি না দেখানো, এই যে তার চেষ্টা ছিল, এতে মা এবং বাবার দুজনেই উনি বিরাগভাজন হয়েছিলেন। এবং ওর বাবা ডিসাইড করেন যে আর ওই রাধানগরে না রেখে আর দূরতর কোনো দেশে পাঠিয়ে দিই। সেইভাবেই উনি পাটনায় চলে আসেন এবং অবাক কাণ্ড, সে পাটনায় গিয়েও উনি আজকে সারাদিন শুনেছি আমরা যে ওখানে আরবি ফার্সি সব ভালো করে শিখেছিলেন এবং আরবিতে একটা পত্রিকা বার করেছে, একটি মেয়ে এখানে দেখালো সেটা। তাছাড়াও যে বিখ্যাত তার বইয়ের জন্য প্রসিদ্ধ যে একেশ্বরবাদ, সেটাও উনি কিন্তু আরবি ভূমিকা আর পার্সি ভাষায় ওইটা লিখেছিলেন যে একেশ্বরবাদটাই হচ্ছে প্রধান। তাহলে ওই রাধানগর থেকে গেলেন পাটনা, প্রায় ত্যায্য হয়ে, বাবা মা কেউ নেয়নি, সেখানে গিয়ে কিন্তু এই কাণ্ড করলেন যেটা আজও আমরা পড়ছি, আজও আমরা জানছি। এরপরে ওনার কর্মস্থল বদলে যায়, উনি তখন হঠাৎ করে তিব্বতের দিকে রওনা হলেন। এই তিব্বতের দিকে রওনা হলেন, পাটনা থেকে একটা রুট আছে কাছাকাছি হয়, তো উনি গেলেন। ওরা ইচ্ছে হয়েছিল যে টিবেটান বুদ্ধিজমটা জানতে হবে, কি জানার আগ্রহ। সেই ঘটনাটাকে লিপিবদ্ধ নেই কীভাবে উনি তিব্বত গেলেন না গেলেন। ওই অনেকটা ওই লামা তারানাথ, হ্যাঁ, এই ধরনের যারা ছিলেন তাদের মতো পথ অনুসরণ করে উনি তিব্বতে নাকি যান। এটা এখনও আরও চর্চা করা দরকার। এবং সেখানে উনি ওই টিবেটান বুদ্ধিজমটা ভালো করে জ্ঞান করেন। তার দেখা যাচ্ছে যে রাধানগর, পাটনা, তিব্বত পর্যন্ত চলে গেছে। এরপরেও আবার আরও ভ্রাম্যমান এই পর্বত হয়ে গেল, এরপরে কাজকর্ম কিছু করা দরকার। তখন উনি ডাক পেলেন সেই রংপুরের কালেক্টর ডিগবির কাছ থেকে যে আমার একটা লোক দরকার, অ্যাসিস্ট্যান্ট দরকার, যে বাংলা ইংরেজি দুটোই জানবে। একটা কাজ তো রাম্য চাইছিলেন, তো উনি চলে গেলেন রংপুর। এটা আরেকটা ভ্রাম্যমান, আরেকটা পরিব্রাজক ভূমিকা। ওখানে গিয়ে উনি দেশীয় ভাষা শেখাচ্ছেন ডিগবিকে, আর ডিগবি শেখাচ্ছেন ওকে ইংরেজি করে। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে ইংরেজিটা এত সুন্দর উনি শিখলেন, খুবই তার ইংরেজি লেখা সবাই আমরা পড়েছি, ইংলিশ ওয়ার্কস অফ রাজা রামমোহন রায় পাওয়া যায়। সেখান থেকে দেখা যায় যে উনি ইংরেজিও যথেষ্ট শিখেছিলেন। এবং তারপরে কলকাতা আসছেন 1813 সালে। 1813 সালে কলকাতায় সুকিয়াস্ত্রীর ওখানে আমার বাড়ি, সেইখানে এখন পুলিশের ডিসি নর্থের বাড়ি করেছিল। আমি প্রবল প্রতিবাদ করেছিলাম যে ওখানে পুলিশ হটাও, তাহলে খানিকটা কাজ হয়েছে, দুটোই রাখা হয়েছে। ওখানে পুলিশের অফিসের কাণ্ড জ্ঞান নেই, রামমোহনের বাড়ি ওটা। যাই হোক, সেটা এখন অর্ধেক পুলিশ আর অর্ধেক রামমোহন আছে, ওখানে মিউজিয়াম হয়েছে। হ্যাঁ, তা আমি গিয়েছি পরে, আন্দোলনটা আমি করেছিলাম। আচ্ছা, যাই হোক, হয়ে আসছে বাধা দেওয়ার দরকার নেই। বলতে তারপরে উনি কোথায় গেলেন? আই নো ইউ ভেরি ওয়েল, সেই জন্য বাধা দেওয়ার দরকার নেই। এরা সবাই আমার ছাত্র তুল্য। আমি সেই জন্য লাস্ট কথাটা বলছি, সেইটা হচ্ছে যে কলকাতার সেই বাড়িতে স্বদেশ বিদেশ সমস্ত লোক আসতো, বিরাট আলোচনা সভা হচ্ছে। এবং সেখান থেকেই আমাদের যে রেনেসাঁসের শুরু বলছে ওই বাড়ি থেকেই হচ্ছে, ওই সুকিয়াস্ত্রীর বাড়ি থেকে। তারপরেও কিন্তু উনি ছাড়া পেলেন, আরও ভ্রাম্যমান হতে হলো। সেটা হচ্ছে ওই যে আজকেই বলা হয়েছে যে দ্বিতীয় আকবর শাহ তার যে মাসোহারা পেতেন সে অধিক কমিয়ে দিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার। সেই জন্য ওরা একটা লোক খুঁজছে যে অনেক ভাষা জানে, বহু জ্ঞানী, বহুদর্শী। এবং সেই দ্বিতীয় আকবর শাহ মনে করলেন যে রামমোহন রায় সেই কাজটা করতে পারবে, বিলেত গিয়ে ওর হয়ে লড়বেন। এবং তখনই উনি ওকে রাজা খেতাবটাও দিলেন সম্মান দেখাবার জন্য, যে কেউ একটা লোক একটা রাজায় যাচ্ছে, রাজা রামমোহন রায়। এবং উনি যখন যান, আমার দেশে সবাই আপত্তি করতো,
কিন্তু উনি শুদ্ধ একজন ব্রাহ্মণ পাচককে সঙ্গে নিয়ে জাহাজে করে এই কজনই সাহস দেখাতে পারে। এখন স্কলারশিপ দিলেও যেতে চায় না। আর তখন রামমোহন চলে গেল। রামমোহন গিয়ে করে ওখানকার যে পার্লামেন্ট সেখানে গিয়ে ওই আকবর শাহর কথা তো বললেনই, তার সঙ্গে কিন্তু ওনাকে যেহেতু অত বড় জ্ঞানী একটা লোককে পাওয়া গেছে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কীরকম রাজত্ব করছে সেটা জানতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের লোকেরা খুবই ইচ্ছুক ছিল। ওকে বলা হয়, আচ্ছা ওখানকার প্রেজেন্ট কন্ডিশন চাষিদের কী অবস্থা, সে বইয়ের মতো করে সেটা পাওয়া যায় যে উনি আমাদের দেশের অর্থনীতি এবং চাষিদের অবস্থা সম্বন্ধে কী বলেছিলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে, সেটা আবার সুষম সরকার সংকলন করে একটা বইও করেছিলেন। সে বই আমার আছে এবং সেখানে জানতে পারা যায় যে রামমোহন কতখানি বহুদর্শী ছিলেন, উনি কি এতটা ভালো করে জানতেন বিষয়গুলো। এরপরে আমি সংক্ষেপ যেহেতু অলরেডি দুটো ওয়ার্নিং দিয়ে দিয়েছে সেই জন্য আমি শেষ করছি এই বলে, ওকে আমি খুব ভালোই জানি ছেলে মানুষ। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে এই যে শেষকালে উনি কিন্তু ওই কাজটা হয়ে গেল, উনি ওনার বন্ধু ওই কার্পেন্টারদের বাড়িতে ব্রিস্টলে গেলেন। ওই পরে তো জানাই যায় যে আমেরিকান কার্পেন্টার ওর জীবনী লিখেছিল। এই একজন যার জীবনী উইলিয়াম অ্যাডামও লিখেছেন, কার্পেন্টারও লিখেছেন এবং পরবর্তীকালে সোফিয়া ডবসন কলেটও লিখছেন। আমাদের কিন্তু একটাও কেউ সাহেব আমাদের জীবনী লেখেনি, সেখানে উনি তিনটে সেই যুগে ওনার জীবনী সাহেবরা লিখেছিল। কার্পেন্টার ওখানে ব্রিস্টলে গিয়ে কিন্তু বেশি দিন টিকলেন না, সেটা আর ছবিতে ভালো দেখানো হয়েছে। ওনার নিউমোনিয়া হলো, এই ঠান্ডায় লড়তে পারলেন না এবং তারপরে অকালে মৃত্যু হয় এবং তখন ওকে কবর দেওয়া হয়। সে আনন্দ, আমি গিয়েছি আমি ব্রিস্টল গিয়ে আমি শুধু রামমোহনের কবর দেখবো বলে অল দ্য ওয়ে আমি গিয়েছিলাম এবং সেখানে গিয়ে একটা মন্দিরের মতো মস্ত বড় স্ট্রাকচার যেটা দেখানো হলো, সেটা কিছু না। তার পাশে এঞ্জেল একটা, হ্যাঁ এঞ্জেল একটা তার পাশে, কি বুঝতে পারছি না, অ্যাঞ্জেলা, ও আচ্ছা আচ্ছা, সেটা কথা না। কথাটা হচ্ছে যে ওইখানে ওনার সমাধি হচ্ছে, তার পাশে কার্পেন্টার, ল্যান্ড কার্পেন্টার দুজনেই সমাধি আছে, আমি সব দেখেছি। এবং যিনি গার্ডিয়ান থেকে আমাকে বলেছেন শুধু মন্দিরটা দেখো না, এরাও আছেন, ওদেরকেও দেখেছেও, আমি তা দেখেছিলাম। এবং ওই অত বড় মন্দির জাতীয় সমাধি কে করে দিয়েছিল? পরবর্তীকালে তার শিষ্য দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন ওদেশে যান নিজের ব্যয়, যে রামমোহন একটা এত বিখ্যাত লোক, হ্যাঁ উনি এই মন্দিরটা করে দেন, সমাধি মন্দিরটা দ্বারকানাথ ঠাকুর করে দেন। এবং দ্বারকানাথ নিজের কিন্তু এইটুকুন ছোট্ট কবর, সেখানে কেউ কিছু করেনি। ওই অমিত রায় বলে বিলেতে থাকে আমার চেনা, ওখানে খুব গালাগালি চিঠি দেওয়ার পরে এখন দ্বারকানাথ ঠাকুর মাথা একটা আচ্ছাদন হয়েছে। এই গেল এতবার এত জায়গায় ঘুরে রামমোহন তার সমস্ত কাজ সবাইকে জানালেন। উনি অল্প বয়সে মারা গেলেন, উনি থাকলে আরও অনেক কাজ করে যেতে পারতেন, আমরা এত বয়সেও কিছু করতে পারবো না। তো সেই অর্থে আমার বক্তব্য শেষ করছি। এই কেন পরিব্রাজক, কেন ভ্রাম্যমান রামমোহন, তার খানিকটা পরিচয় আমি দিলাম। নমস্কার। ধন্যবাদ। প্রফেসর পালিতের রামমোহনের সূত্র ধরে প্রফেসর পালিত ভ্রাম্যমান হয়েছিলেন সেটা তো জানলাম, কিন্তু ওনার শেষ কথা যে অল্প বয়সে মারা গিয়েছিলেন, প্রিম্যাচুয়ার ডেথ বলা যায়, কিন্তু তাতেও ওনার এতগুলো দিক আমরা দেখছি। ট্রান্সলেশন করেছেন তো একবারে সাংঘাতিক সব, মূল কথা ট্রান্সলেট করেছেন এবং একটা দুটো না, কতগুলো ভাষা রপ্ত করেছিলেন। আমরা তো দুটো ভাষা রপ্ত করতেই আমাদের জীবন প্রায় শেষ হতে যায়। এই মহান ব্যক্তিত্ব, তাকে নিয়ে নিশ্চয়ই আরও অনেকক্ষণ আমরা কথাবার্তা বলে যেতে পারি। আমরা এত সুন্দর একটা সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম দেখেছি, তারপরেও কত নতুন দিক থেকে যাচ্ছে, সেইটা মনে করে আমি প্রফেসর স্মৃতিকুমার সরকার ওনাকে আবার বলি রামমোহন রয় মেমোরিয়াল লেকচার আরম্ভ করতে। Good afternoon. Yes, I have been requested by Professor Ajay Pratap Singh, DG, Ram Mohan Library Foundation, as also earlier by Dr. Gauri Barshu, to deliver the Ram Mohan Roy Memorial Lecture. Now,
it reminds me of an anecdote that took place long back in the Calcutta University, when a very noted philosopher, Deviprasad Chattopadhyay, was requested to deliver the Kamala lecture. When he reached the hall on the scheduled date, he found that only 2 persons are sitting. Then one person stood up. He was waiting and expecting more people to come because he was an internationally known philosopher. Then one of the 2 persons who were waiting there stood up and requested him, "Sir, you start." So he said, "Whom should I address to?" "No, sir, for the Kamala lecture, this is the custom. You just start. I am the assistant registrar here in charge of this lecture, and the other person sitting is my assistant." So the situation that I see today, because I was told that I'll be addressing a very large audience of young kids, the school boys and girls, and I was very encouraged to have an interaction with him on a person who is justly called the father of modern India, the initiator, not the influencer, the initiator. Influencer is a modern construction that does not denote the role that Raja Ram Mohan Roy played. I don't think, I don't think there is anything left over here to touch upon. From the morning, I mean the kind of deep deliberation that has taken place, the film in particular, and my colleagues here, Professor Chittabrata Palit, Shakti Babu, and Professor Basu have also touched upon. Yes, Raja Ram Mohan Roy, the point that has not been touched upon, given the time context constraint, I will just refer to that has not been covered. In spite of all these that we have heard, Raja Ram Mohan Roy, was certainly worked within certain limitations. This is a very interesting area that has not been touched upon, and these are called the sovereign limitations. Ram Mohan Roy spoke in a language, although he was a polyglot, he knew a number of languages that have been covered, but most of his deliberations, I mean, his tools and his analysis, everything was actually targeted to create an audience which was essentially narrow in the beginning, and it was a very well-read, and he was trying to create a minuscule people, I mean, society that will act as a multiplier. The point that I'm trying to touch upon is that the society that Ram Mohan came from, the class he belonged to, the time he belonged to, had certain limitations which Ram Mohan didn't choose himself. He had to belong to the class. They had no idea about the masses of the country, the vast multitude of people that lived beyond their reach. So there is a point of disconnect between Raja Ram Mohan Roy and the people, the vast humanity of the Indians that lived in the margin. And obviously, much after him also, this disconnect continued. Mahatma Gandhi once compared Raja Ram Mohan Roy with Sri Chaitanya, and he stated it in a rather derogatory sense, which I am not repeating. But if you compare these two individuals, you see
that Chaitanya Dev, Sri Chaitanya also started from scholastic tradition. He was a scholar from scholastic tradition. But later on, he appropriated the tools of the people. The language that he chose was the people's language, because he also had in mind the idea of social transformation. His tools were receptive to the people, and the way of his movement and organizations were also he took from the lower strata of the society. That's why the kind of transformation that Chaitanya aimed at could achieve. In the same thing, Ram Mohan's Upanishadic idea of monotheism. Raja Ram Mohan Roy, gave back to its Hinduism its most beautiful essence. That is, Ekeshwarvad, monotheistic ideas. But this monotheistic idea that Ram Mohan Roy preached, it was very much in Indian tradition, very much in Indian tradition. A near contemporary of Sri Chaitanya, another saint on the Oshi Ghat of Benares, he stated a very unique, in the language of the people, in the Thet Hindi, and he said, Ahi Ram, Dasarath ki beta, Ahi Ram, ghar ghar mein leta, Ahi Ram, Jagat Pashera, Ahi Ram, sabse niyara. The same monotheistic principle, the same monotheism. But the way it was spoken, the way it was narrated, reached the periphery. So, here was a limitation. The limitation that, in spite of Ram Mohan's, qualities, he was a social reformer. Religion he treated as a major instrument of social transformation, and he was something has been stated here also regarding his translation, his knowledge of language, a philosopher, a political thinker, an economic thinker, a great fighter in defense of the freedom of the press, and what not for English education, for liberal education, his famous letter to Lord Amherst, and of course, the Shruti. But sir, you must admit, there's a very interesting lecture on Shruti, paper on Shruti by Ashish Nandi. So, we need to also take these things into consideration. So, Raja Ram Mohan Roy, the ideology, the the social reforms that he tried inspired a very limited number of people at that time when he lived. And it was obvious. When Ramakrishna Paramahamsa breathed his last, he had close to him only 12 disciples. And Mahendranath Datta gave 100 rupees just to requested them to take a photograph of the Paramahamsa, so that Mahendranath Datta told the Vivekananda and others that you must have a photograph. He's a great man. People will realize how great is he only with time. This is the limitation. The limitation of the society, the limitation of the
time and also the limitation of the quality. When a great man of great qualities come to the earth and he wanted to achieve too many things at a time. I mean, the kind of vision that he had, the kind of intellect that he possessed, the tools of his analysis and interpretation were far, far ahead of his time, were far, far ahead of the people around him. So the Ram Mohan, in his own time, had been much criticized, had been denounced, and had not been properly received by the people whom he actually addressed to, whom he had in his mind. I mean, what he actually tried, I was looking at the film, it has been emphasized that the Shati was annulled because of the enactment. Ram Mohan did not want the foreign ruler to enact a regulation to stop this evil practice. If you read Ram Mohan's early writings on Sati, against Sati, you will feel that what he wanted was its abolition by a spontaneous people's movement. And that's why he was trying to argue against it, constantly write against it, and he was trying to refer to the Shastras, the scriptures, that it is not supported by the scripture. So, but this did not happen, because Ram Mohan knew that if an act is introduced by a foreign company, by a foreign power, then this custom will go underground. And it did really happen so in the greater part of Bengal as also in other parts of India. And the same thing happened with Harbilas Sardar Act against child marriage. The child marriage could be stopped only after independence, when the government of India introduced an act to stop this evil practice. The point is that a social evil cannot be properly addressed to without the awareness of the people of the society it concerns. So, against the conventional notion, Ram Mohan was in favor of his countrymen themselves giving it up, stopping this evil of Shati. So here was Ram Mohan. Ram Mohan, he was a man of such a qualities that he was well ahead of his time, far, far ahead of his time. And the society that he belonged to, and look at him. He was a son of a Vaishnavite father, Radhanagar, it's a Vaishnavite village, and a Shaivite mother. So from the very beginning, when he had his awareness, he was destined, divinely destined, to blend different traits. It was very much in his air. It was very much in his blood. So, I mean, evaluating Ram Mohan after 250 years, we still have to find that we, the intelligentsia, the academic people, the learned people, and the upcoming generations of scholars, the students, you must learn how to address the people, how to reach the people. So whatever you think of may be lost to your society if you fail to reach the people. So here only, I mean, I had many things to say, to explain this, to analyze it, to establish it. But I'm sorry that I could not give you all. But this is the point, that Ram Mohan was far, far ahead of his time. And because of this limitation, he had to undergo lots of criticism from his own countrymen and from his associates also sometimes. And I mean, the Aktiyo Sabha that ultimately transformed into Brahmo Samaj. And even when Brahmananda Keshav Chandra Sen had its, communion with Sri Ramakrishna Paramahansa, the kind of transition that took place in Bengal, or the way Ramakrishna Paramahansa presented Upanishadic ideas with his wonderful parables to the people,
all these, and that Swami Vivekananda's clarion call to the Indians high and low, clean and unclean, touchable and untouchable, to hold everything in an universal brotherhood is a change that had been initiated back by Raja Ram Mohan Roy. Raja Ram Mohan Roy, if he lived a little longer, and if the people, the society, the time understood him right on his time, then the future of India would have been different. Thank you very much. আমি সত্যি শেয়ার করছি আপনাদের সঙ্গে আমার দুঃখ। Actually, those of you who are here would realize my sorrow that this is not a seminar. This is what a seminar, the subjects and the speakers we had, this is a seminar that should have been held over hours. But unfortunately, we have to curb it. The buses for the students are leaving and they have to leave too. And that's why it's my unenviable job to cut all of you short. আমি নিজে personally আমি বলছি, I've written on Sati after 87 যখন রূপ কাওয়ারের ব্যাপার হলো, I was with the Times of India in Delhi and I've had the occasion to examine. Then again, because my area is literature and cinema, again when this film was shown, Padmavati, there were a whole lot of things. And I have examined what has been happening and what is within tradition and within mythology, how we have to constantly sieve our givens and we have to find our way forward in the light of experience and in the light of teachings. Ram Mohan exemplified this. And we can only learn from him how not to give in to superstitions or any wrong givens. Givens, আমরা যা পেয়ে জন্মে পরে যা পেয়েছি তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ নিশ্চয়ই, কিন্তু তার সবটাই যে ভালো তা নয়, অনেক কিছুই ত্যাগ করতে হবে। এবং যা দেখছি চারপাশে বা বাইরে, সেটা সবটাই যে একবারে সাংঘাতিক ভালো গ্রহণযোগ্য তা নয়, কিন্তু তার মধ্যে যেটা গ্রহণযোগ্য সেটা নিশ্চয়ই নিজের করতে হবে। এতেই আমাদের শক্তি। থ্যাংক ইউ ফর স্টেইং উইথ আস ফর দিস এনলাইটনিং talk. May I request Deputy Director of Raja Ram Mohan Roy Library Foundation, Sri Shomen Sarkar, to come, Ashun, and felicitate the speakers. We will begin with Professor Sriti Kumar Sarkar. আজকের রাজা রামমোহন রয় মেমোরিয়াল টক দিলেন উনি। আপনাকে বলবো প্রফেসর চিত্তব্রত পালিত, তাকেও ফেলিসিটেট করতে। উনি সিনিয়র মোস্ট যা বুঝছি আমাদের মধ্যে। প্রফেসর শক্তি সাধন মুখোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এবং শ্রী রাজশেখর বসু, ক্যালকাটায়। I would like to request Shomen sir to felicitate Ratnottama madam for presenting such an excellent moderation in the entire program. Thank you, madam. Now, this program comes to an end. Everyone is requested to take lunch accordingly. Thank you.
নমস্কার, শুরু করছি আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান হ্যালো